greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapagpusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd-EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo, and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS-EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Hello! Good morning po! It is the 19th day of the month at ang bilis po talaga dumaan ang mga araw. Akalain mo yon, more than half na po tayo ng June. At nagkita-kita na naman po ulit tayo para sa isang magandang umaga ng puno ng saya at aral. How are you po, our beloved educators, parents, and students? Ang tagal po nating hindi nagsama, so makatagal naman. No? Mga isang Saturday lang naman po tayo na-miss. At nako, ang aga-aga po, wala pang 9 o'clock. Marami na naman po ang nag-start na ng ating greetings at nag-flood sa ating chat box. So let me greet some of you po. Ito, good morning
Miss Teacher Julita Asuero from Rojas East District, Rojas Central School, Rojas Isabela. Good morning din po kay Teacher Desai Isikan watching from Kalinga. Good morning Teacher Marcel Sanyosa. Good morning po watching from Carlos Integrated School, SDO Nueva Ecija, Peñaranda Annex. Have a blessed Saturday. Teacher Miraflor Crisostomo. And good morning din syempre sa aking co-host. Hi, Teacher Zari, na mas lalong nagpapaganda sa ating mga umaga. Kamusta naman dyan sa Marikina? Grabe naman yan. Parang ano to. Anyway, eto Miss Mardy, medyo umaaraw na rito sa shoe capital of the Philippines. At hello, kamusta po kayo, our Tech Talk buddies dyan sa inyong mga lovely abode. Good morning po sa everyone and each of you. Gaya nga ng sabi ni Miss Mardy, ayan, marami nang nag-good morning sa atin. Even before we start our live, meron na tayong mga nag-good morning dyan from our YouTube account, Facebook account, and all over the Philippines. So, good morning po, Teacher Owen. Good morning, Teacher Rex. Good morning po, Teacher Richard, Teacher Liberty, Teacher Pia Herezon. Good morning po. And Teacher Anoj Annie, and Teacher Angeline, and Teacher Femi, Teacher Alger, Teacher Vivian. I have so many people to mention. Good morning, everyone. Good morning po. Ayan, sabi rin ni Teacher Gina, good morning, everyone. Watching from Dayabas Elementary School, STO Cagayan de Oro. At meron din tayo dito from Lawag City, Teacher Bugoy. Good morning po sa inyo. Ayan, Teacher Zari, kahit nga dito sa Las Piñas ay talaga namang mainit din talaga. Binibisita na tayong muli ni Haring Araw pagkatapos ng mga ilang araw na maulan at malamig. Totoo yan, Miss Mardy. Kaya nga, tutok na sa akin yung electric fan namin ngayon dito. Bahala sila dyan, basta sa akin siya ngayon. So, mainit po talaga. Doon naka-turtleneck ako, hindi masyadong obvious, di ba? Tapos naka-sweater si Teacher Mardy. Wala lang, para lang ano. Anyway, so which I suggest para sa ating mga educators, parents, and most especially sa students na nandiyan na at nanonood sa atin, tutukan nyo na din ang ating session for today. Dahil like always, how we serve you. Isang mainit at nagbabagang food for our thoughts na naman ang isi-serve namin sa inyo. Diba, Miss Mardy? Oo, gusto ko yan, Teacher Zari. Mainit at nagbabaga talaga. Fresh na fresh ang datingan. Dahil nabanggit mo yung isa-serve natin ngayon, bigyan natin ng konting pasilip ang ating viewers para sa magiging topic natin ngayong araw. Sige, Miss Mardy. Pero simulan natin yan sa isang munting katanungan. Teachers, anong season na ba sa ating mga schools ngayong June? Ano yung mga school events na pinaghahandaan ba natin ngayon? Share naman kayo dyan sa ating comment box. Babasahin namin. Baka kasi iba-iba tayo di ba? Per school, per division. I don't know. We don't know. So let us know, teachers. Ano na ba yung mga inaabangan nating school events dyan ngayong buwan ng Hunyo? Sige, we are waiting for your answers, teachers. Ayan, open na open po ang ating chat box, ang ating comment box para sa inyong mga answer, sa inyong mga i-share sa amin kung ano na po yung mga ginagawa. Nako, nakakadalawa na tong graduation rites. Ooh. Ang dami. Talagang graduation po. Preparation for virtual graduation. Hala, napupuno ang ating comment box na puro graduation. Reading of forms, Char. Teacher Galolo Wilfredo na may graduation by Teacher Liberty Carion. Grabe, no? Ooh. Talaga naman, consistent ang mga sinasabi ng ating teachers sa ating comment box. Talagang brigada, virtual graduation. Pare-parehas talaga sila ng season ngayong month ng June, Teacher Zari. Oo nga, At Miss saka may Mardy. nagsabi ng LPCRF. So, Ano medyo kaya hindi yun? po ako familiar dyan. Ano po ba yan? Ano po yung LPCRF, teachers? Checking Oo of nga forms po. ba yan? Pa-share naman. Ay, gusto ko yan. Sabi ni Human Pins, vaccination. Gusto ko Ay, po oo. yung may pa-vaccination kasama yan sa agenda ng June. Talagang kailangan po natin yan sa panahon ngayon. Kaya po dapat, kung di pa po kayo na try niya na. Go. Oh. Ayan, Miss Marty, yung IPCRF daw is individual rating. Oh, okay. Individual ratings. Tama nga naman, no? Kasi kasabayan ng mga pa-end of the year, ganon.
Independence Day sa lahat ng checkan na papel. Oh, sakto Checkan po na yan. papel. Last Gusto ko week lang. yan. Meron din Paka-share lang. dito. Miss Marty, meron din dito, sabi ni Teacher Irene. Seminars for us teachers and having our own, ongoing enrollment. Graduation tas enrollment na. Wala sinasayang na panahon. Tama yan, teachers. At saka talagang 'pag may nagtatapos na isang season, nagtatapos na isang season, May talagang may nagsisimula. magsisimula ulit na panibago. So, Totoo talagang yan. magkasama yan, 'di ba? There's Oo naman. always an ending to a new beginning. Ay, Wow. gusto ko yung sinabi ni Teacher Jessica Borromeo, summer daw. Ah, Summer. gusto ko 'to. Thank you po for reminding us, Teacher Lina May. So tama, Happy Father's Day! Ay, oo All nga the pala. fathers out there, advance po kasi dahil bukas yun. So thank you for reminding us. So Happy Father's Day Yes. sa lahat po ng Happy ating mga Father's Day. fathers. Happy Happy Father's po Father's sa Day. mga fathers na at sa mga magiging daddy pa lang. Yan. Yan. Meron dito, So, naghihintay ng PBB at siya daw. Ano, PBB, parang naghihintay ka sir ng PBB. Iba yung Bakit? naisip ko dyan, Pinoy Big Brother. Oo, yun yung naisip ko. Bakit Bahay iba niyo bang po PBB yan? dyan, sir? Sorry po, di po kasi di kami familiar sa mga terms na yan. Ano po ba yung PBB na yan? Parang gusto kong sumali dyan. Joke. Bonus. Performance Productivity Bonus. Ay, gusto ko yan lalo. Pwede po Ayun ba pala kami yun. dyan? Mas gusto ko yung sinasabi niyo po dyan. Oo. Mas gusto ko yan kaysa yung kay Big Brother. Oo, So, kaya wag po mapa-bonus na yan. Ayan, napansin ko nga din yan. Miss Marty. Anyway, ang dami na mga nagsasagot dyan, no? Dito nga din sa FB feed ko, Miss Marty, ma-share ko lang. Ang dami ko na rin na nakita ng mga magulang. Yung yung mga kabatch ko dyan, diba? Meron ng mga mumunting anak na nagkuhaan ng awards sa kanilang mga anak. Kaya naman talaga, Teacher Marty, isang swak na naman na season natin ang ating discussion for today. Pero bago ko sasabihin ko, may sinabi dito, may nakita lang po ako, Teacher Marty, no? Sabi ni Teacher, sana daw all may bonus. Anyway, sabi din ni Teacher Maria, I have already earned my Microsoft Innovative. Oh, wow. Congratulations po, Teacher Maria, for that. So, lead for integrating the best strategies from remote, hybrid, and blended learning for school leaders. Congratulations po. Ayan, tuloy-tuloy nyo lang po yung pagkuha ng mga certificate na ganyan. Okay, so, now, what I have been saying, diba? So, yung season natin ngayon, swak na swak doon sa discussion natin for today. So sabi nyo nga po, karamihan sa inyo nagsasabi is graduation rights. Mga recognition na tayo ngayon, mga panahon yan ng recognition and graduation. So, it is all about, ang discussion natin ngayon is all about the 21st century employability skills. Di ba nga? After ng graduation natin, konting bakasyon, tapos next niyan, para sa ating mga senior high school, they will enroll for college. Tama ba, Miss Marty? And some of them might exert extra effort, 'di ba? Mag-enroll or mag-apply na 'yan sa ang ating mga students, 'di ba? It is that time of their life na to shine, to show off what they have learned and acquired from their respective schools. 'Di ba, Miss Marty? Oo, seems 100% true naman yan, Teacher Zari. Kaya nga, yung mga speakers natin for today ay una, isang master trainer na magtuturo sa atin paano mag-compose ng isang malupit na resume. At isang senior Gusto ko yan. labor and employment officer. At side note, na sobrang malapit ang puso sa maguro at sa education sector Bakit para kaya? mag-share sa atin ng kanyang expertise on how to evaluate potential employees Ooh. during the entire application process. Wow, napabalik tanaw ako, Miss Marty. Nung Bigla mga bang nag-flashback? Wala, bigla nag-flashback eh. Oo, Ganun. nakita ko yung yung liwanag, char. Sabi, para nung mga panahon ko kasi, nung applicant pa ako na Miss Marty, share ko lang din po. Naalala ko lang noon, bumibili pa ako ng biodata or bumibili lang ako ng biodata noon sa school supply store. Tapos, i-fill out mo lang. Ikaw ba, Miss Marty, na-experience mo yun? Yung bibili ka lang ng biodata, tapos susulatan mo lang, ganon. Tapos kailangan black ball pen pa kasi yun daw mas professional. Yung mga alam ko before eh. Oo. Although tinuruan naman kami sa school namin on how to prepare for application. Pero hindi kasi ganito
Walang mga ganitong program no? Walang mga ganito mga nag-lead sa atin. So, napakaswerte na ating students ngayon. I envy you guys. At may mga gantong program na tayo na mag-lead sa inyo on how to do things in and even out from school. So, wag na natin pabayan ito, Miss Mardy. Ay, Basahin teka pa lang. natin ang ating mga, ang dami, wag na natin Teka pabayin lang. sinasabi ko. Ang dami pa ditong private comments, di ba? So gusto ko lang, wag natin, wala, di ba sabi ko nga, wala tayong sin zone dito, Miss Mardy. So Oo, wala. would you like to help me read them? Ang dami, oh. Oo naman. Isa-isa. Pero Mm. before ako magbasa, gusto ko lang din po kayong, yung mga teachers natin, yung mga manonood, please share with us yung mga naging experiences nyo. Kagaya nung katulad nung kay Teacher Zari na bumibili daw siya ng biodata. Kayo, ano ba yung mga parang dating ginagawa nyo nung first time applicants kayo? Paano kayo gumawa ng resume? Gumamit din po ba kayo ng biodata katulad ni Teacher Zari? For sure, marami pa po kayong mas naging experiences kasi syempre mas malawak po talaga and mas rich na yung mga naging experiences nyo. So please share it here in our comment box para mabasa po Mm-mm. namin at ma-share po natin at makapag-flashback po tayo, #flashback or sabi nga natin #throwback kahit hindi po Thursday ngayon, kahit Saturday, tayo po ay mag-reminisce po ng ating mga Yeah. naging experiences nung ating mga kabataan. Ayan. #Saturday balik tanaw. Oh, di ba? Ay, Ang dami. gusto ko yung #baliktanaw mo Totoo. Ah, Naalala ko lang din, Miss Marty, dati, no, paggagawa ng mga resume, aside from the by data, syempre, nabutan ko na yung mga internet na yan. So, nagtatype na sa Word, di ba? Tapos hahanapin mo pa yan, search mo sa mga, ano yan, mga website, paano yung mga sasabihin mo, yung mga i-describe mo. Tapos gagawin mo copy-paste na lang. So, ngayon, hindi nyo na kailangan gawin yun, guys. very efficient na paggawa ng resume. Dito nga sabi Teacher Zari sa ating comment box. Sabi ni Teacher Liberty Carion, piso po isang biodata that time. Oo, totoo. Ikaw ba, Totoo po. magkano ka ba? Piso pa rin ba nung time Oh mo? my gosh. Hindi ata parang piso dalawa pa ata yun. Ay, ganun ba? Or 50 Meron din cents. dito. Sabi ni Teacher Gabriel Curubin, one page lang po ang biodata. Oo. Oo nga naman, one Opo, page lang po one yun. page lang yun. Ito pa, Pero kung sabi gusto mo yung ni sipag-sipag, dalawahin na natin. Gawin na Joke natin. lang. Sabi po ni Ma'am Jessica Borromeo, resume po, nakikiprint pa ako ng 2 pages. Tama yan sa tapat ng school namin. Way back college, sabay pasa sa mga job hunt. Tama yung mga naghanap ka sa pinakamurang paprintan kasi syempre. Oh, yung mga piso print, di ba, Teacher Mardy? Tapos Oo. madaming print yan kasi madami kang a-applyan. Ganon. Oo, kahit na sobrang layo pa yan, puntahan mo yan basta makatipid ka kasi ang dami mong papaprint. Syempre, magbibigay ka ng napakadaming resume, Totoo, di ba? di mo alam kung, sige, maglalakad. Tapos may mga time pa ngayon, wala pa kasi mga job, mga online job headhunters pa doon, di ba? Yung search mo lang, Oo. apply ka na. Dati maglalakad ka pa dyan, along Makati, along Cubao, ganyan. Tapos hanapin mo yung makarato na wanted. Ala, layo na Teacher lang Zari, narating ko. gusto mo ba magbasa din ng mga comments Ay, natin dyan sa oo ating naman. chat box? Sure naman. Oh, sabi dito ni Teacher Christine Kilestre Bocordo. Sabi niya, good morning. Very timely po ang topic for today since it's nearly end of the SYS school year, especially for our senior high school students. Ayan. So, ano pa ba dyan? So, good morning. So, Ito, sabi ni Teacher Gabriel Cribin ulit, bawal may buras po sa biodata para malinis po sa professional po. Tama yan. Wag tama, daw tama. yung correction fluid. Correction fluid, yung hihipan mo pa bago mo susulatan kasi ano siya, magbabara siya doon sa ballpoint, 'di ba? Hindi na Oo. makakasulat. Tama Tsaka hindi pa 'yan. kasi uso yung noon, correction tape. Ako paano pang maharli kayong correction tape nung mga panahon ko, Miss Mardy. So doon lang ako sa parang nail polish yung itsura. Tama. Eto Ayan. pa, marami pa yung mga nagshi-share. Sabi dito rin ni Teacher Amania Maritan, pero ang PDS ay 4 pages dapat, tapos pagandahan pa ng picture. Ay, Tama totoo yan. 'yan. Mga picture na Agree. kailangan merong may pa-Amerikana pa 'yan, tas iba-ibang kulay, pipiliin mo pa 'yan sa mga nagpi-picture, 'di ba? May blue, may pink. Ikaw, Miss Mardy, ikaw ba na-experience mo 'yan? Ano yung usual kinukuha mong kulay ng polo shirt dun sa edit? Siyempre dun ako sa white, classic white, para Ay, safe. okay. Ako pink. Pink, parang cute lang. Cute but professional, 'di Ah, ba?
para Kagaya masaya. mo, cute naman talaga, Teacher Ay, kaya Zari. naman, Miss Mardy, simple thing, char. Ah, ganun nga. Ayan na, so ang dami pa ring mga naggo-good morning, ayan. Ay, meron pa dito, meron si Teacher Maria Vasconcello, sabi niya sa kanya naman, abutan niya ₱5 per page daw ng printing. Depende pa yun anong size yun, 'di ba, Miss Mardy? Mas At malaking saka mm, kung mas colored, oo, black and 'pag white. colored, tama, tama. Eh, parang na-experience ko ata nagpa-print ako with picture black and white kasi wala na akong budget. Nag-a-apply pa lang ako nun, eh. Para ako nasa dyaryo Kulang. tuloy. Wanted, gano'n. Oo, Hindi pala ay pang resume. mugshot, grabe. 'Pag binabalikan ko kasi may mga ako, may mga documents pa ako dito, Miss Mardy, na natatago. 'Pag nakikita ko yun, wow, ang layo na narating ko. Colored na yung picture ko ngayon. Ay Ayan. naku, tama ka diyan. Ano pa ba diyan sinasabi ng ating madlang people? So, passport picture with color po, yan na nga yung sinasabi ko, teacher, yung puwede kayong mamili ng damit, 'di ba? So, meron pa yan mga ay wala naman siguro yung mga nakatayo sa picture ta's ilalagay sa resume or merong Alam ibang mo, gumawa ng gano'n? may nakaka-relate talaga sa mga picture, tignan mo. Sabi ni Teacher Carrie Lorraine Magpali, "Dapat original ang picture, ayaw pa na scan picture." Ay totoo Kasi yan, teacher. hindi pa maganda yung printing po dati 'no, kapag malasmas ka may linya-linya yung pictures mo. Oo, oo. Nakakaasar talaga yun, uulitin mo pa ta's pupunta ka pa ng ay naku, ta's i-stapler. Meron diyan yung mga receptionist hihingi ng picture ta's i-stapler sa gitna pa ng noo mo. Diyos ko day. Ang mga Ayan. na-experience mga funny. Tapos picture daw na white background sabi ni Teacher Junel Baroga Ventura. Totoo, mas prefer nila yung white background. Bakit kaya? Puwede namang iba, dark color para mas magpa-puff yung mukha natin, 'di ba, Teacher Marty? Gano'n ba 'yun? Sabi Hindi, nga, naisip ko lang. eto nga, meron dito medyo techie siya ha, nasa techie side siya. Oh, ano Sabi ni sabi niya? Teacher Junel Ventura, ang application letter pare-parehas ang laman, print ng marami, naka-mail merge na siya sa Word 97 yung Oh, recipient. Ay sorry po, hindi ko po alam yung dati na may mail merge pala si Word. ano yung mail merge? Mga Hanggang ngayon di ko pala 2000 alam. something ko lang po na-realize na may mga ganyan pa po ba ng Sabihin mo na features si Word, eh. 2021 mo nalaman, 20 O hindi something ka. naman, 2020 naman. Joke, joke, joke. Ano ba 'yan, mga Ayan. pinagsasabi ko din. Ayan, Alam mo, Teacher Zari, nakakatuwa talaga itong ating pag-reminisce, pag-throwback at totoo, pag-flashback po ng ating pinagpapawisan mga ako kakatawa memories. dito. At maraming salamat po sa pag-share sa ating comment box. Kaya Teacher Zari, gusto pa ba nating pahabain ito? Wag na natin pahabain ito, Miss Mardy. Let us officially open our Tech Talk session this morning. Alright? Okay, to welcome us sa session na ito, tawagin po natin ang napakaganda, Ooh. trendy tita at witty na Educations Program Manager ng Microsoft Philippines, Miss Grace ko. Virtual palakpakan naman po dyan para kay Miss Grace. Miss Grace! Good morning, Miss Good Grace. morning! Good morning, Mardy. Good morning, Teacher Mardy, Teacher Zari. Thank you for that warm introduction. Nakikinig ako sa back end actually. Tumatawa ako on my own while reading your comments and super nakakatuwa yung mga teachers natin nag-share ng kanilang experience kung paano nga mag-apply ng trabaho nung kapanahunan natin. Right, no? So, again, magandang umaga po sa inyong lahat. I'm Grace. I'm an Education Programs Manager. I'm supporting Microsoft Philippines. We work closely with the Department of Education for us to bring you these sessions. We've been doing this, I think, since February. So maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik at sa mga patuloy na talagang nag-i-invest ng oras every Saturday to learn and to, share yung mga innovations natin with Microsoft and our invited speakers. So, una sa lahat, nais ko pong, of course, gusto kong bigyan ng shout-out lahat ng EdTech Unit natin ng mga partners, si Sir Mark C., ang ating mga EdTech specialist, si Sir Mark Hamisal, Sir Glenny, Ma'am Rubilin, Sir Glenn. Yan po yung mga talagang patuloy na
talagang tumutulong para makapagbigay ng mga resources at trainings sa EdTech Unit pagdating sa Microsoft. So, maraming salamat po. Pangalawa, I would like to take this opportunity to also let you know that yung ating Microsoft Education Ambassadors Program na lagi po namin pinopromote dito sa EdTech Unit, due to popular demand at saka ang dami din po kasing nag-request no, na ipa-extend daw yung application. So we are extending that until the end of the week next week. So if gusto nyo pong maging parte ng ating programa, if gusto nyo rin po maging katulad ng mga EdTech specialists natin sa Microsoft na laging nagkikwento, laging nagtitraining, we invite you to take a look at the program. Marami pong details na pinopost sa ETU about that. And then lastly, of course, para po sa araw na ito, kinikwento nga kanina ni Teacher Zari and Teacher Mardy that we will be sharing to you now some stories and some tips no, on how to actually ramp up your profile and ano ba yung mga skills ngayon na hinahanap no, kapag kapag ang estudyante nyo na ang gagraduate. So very timely nga kasi we are approaching graduation season and I know that a lot of you are doing so many activities leading up to graduation. I know that number one, marami sa inyo ngayon ang nagpaplano ng virtual graduation. So this is the second year we're doing the virtual graduation. I remember last year, DepEd piloted the virtual graduation sa Region 11 and then eventually no, nag-spread siya across the Philippines. And yun, good luck po sa mga mag-host ng inyong mga virtual graduations. Hopefully, ma-broadcast nyo po yan ng maayos, no? At yun, marami nga tayong guides. At of course, pati na rin po si ETU, I think, is also promoting the virtual graduation kits. So kung meron po sa inyo na talagang kailangan ng support in terms of mounting that virtual graduation, leverage po natin yung mga available resources at kits na dinevelop po para specifically for that virtual graduation. And the number two, para po dun sa mga masugid na nanonood sa mga broadcast ng ETU at DepEd Philippines, I don't know if you were able to watch it, but last June 1, we actually broadcasted an event in partnership with DepEd OUA sa office po ni Yusek Alain Pasqua, sa office po ng OUCI ng Curriculum and Instruction, at ang partner po natin, ang Employers Confederation of the Philippines. Meron po tayong binroadcast na event wherein we gave a primer for your students no, on how to actually get started with creating their professional profiles via LinkedIn. So kanina kinikwento na before, if we want to apply for a job, we usually filled out biodatas. Of course, may resumes pa rin tayo, no? Pero ngayon kasi, of course, with us moving to technology and really leveraging on technology for us to connect to more employers, meron na po tayong professional social network called LinkedIn. So if you have students who are graduating this year, yung mga grade 12 students natin, definitely mga 16 and above, sana ma-share nyo rin na meron tayong website like LinkedIn that they can actually, leverage, if they would want to seek job opportunities and connect to more employers and also hear about the latest trends sa mga industries na gusto nilang pasukan. So, I think mamayang hapon may session tayo on LinkedIn, no, dito sa DepEd EdTech Unit. So, kung gusto nyo pong ma-refresh yung skills nyo para maturuan nyo rin yung mga students nyo on how to use LinkedIn, tune in po kayo mamayang hapon. And then finally, we invited guest speakers today to who are actually experts on, how to give you tips para ano ba yung mga hinahanap ngayon ng mga employers kapag sila ay looking at fresh graduates. So kami naman din po sa Microsoft, no, again, we are always saying that we are the technology and we are here to support DepEd, its teachers, ang mga students nyo din po on how to properly use technology so that we are really intentionally developing the right set of skills kapag nagtuturo tayo sa ating mga estudyante. So, ano ba yung mga skills na pwedeng matutunan ng ating estudyante when we are using technology? So, for example, kapag gumagamit sila ng Microsoft Teams, ano ba yung mga skills na na-develop na ating mga estudyante? So, for example, kapag gumagamit ako ng Teams, kaya kong mag-remote work, kaya kong makipag-collaborate, I can brush up on my communication skills, I can brush up on my project management skills. So, these are some of the skills na maituturing nating soft skills, pero are actually essential skills that would be needed
when your students enter the workforce. And if as early as now, we are actually embedding that into them naturally with how we teach and how they learn, then we are definitely giving them the advantage when it's their turn to look for jobs, and we are really helping them become future ready. So we invite you to keep an open mind as we progress along the session today. And on behalf of the team at Microsoft, maraming salamat po sa patuloy na partnership. Kami din po sa Microsoft, no, we learn so much from teachers, especially during this pandemic, no, and talagang super thankful din po kami sa pagkakataon na for us to learn from you and to actually work with you as we, continue to find ways for us to continue with the teaching and learning process. So, enjoy the rest of the session. Maraming salamat po ulit sa ating mga volunteer ambassadors who are also here sa ating session today. So, yun lang po. Enjoy, and back to you, Teacher Mardy and Teacher Zari. Ayan, thank you very much po, Miss Grace, for taking your time again to meet and welcome our Tech Talk buddies. And our viewers are saying thank you to you din po. Ayan, so for everyone, remember po, hindi na natin kailangan maglakad-lakad sa labas kahit anumang kalsada. LinkedIn na lang ang solusyon. Pwede na tayo makahanap dyan ng mga job openings natin and other opportunities. Right, Miss Mardy? Tama naman. And thank you very much again, Miss Grace, lalo na dun sa extension na ibinigay nyo dahil maraming nagpapasalamat na, yay, makaka-apply pa daw po sila. Yan. So, thank you at maraming salamat po sa ating mga patuloy na nanonood sa ating session for this morning. Patuloy lang po kayo magparamdam at magpa-shoutout dyan sa ating comments box at itatry po namin na basahin po lahat at i-recognize po lahat ng mga kino-comment nyo or chinachat nyo sa amin. Yes. Hindi At lang dahil talaga. nga dyan, Go ahead, wait Miss lang. Mardy. Kasi sabi dito ni Teacher Michael Morelia, thanks Miss Grace for brushing up our Saturday morning. O, Naks. diba? Hindi lang talaga ang topic natin ngayon ang nag-iinit, Miss Mardy. Kahit ang ating mga viewers, 'di ba? Talaga namang hot na hot sa ating comment section. Again, tuloy nyo lang yan mga viewers, and don't forget to hit our comment section with our favorite Saturday hashtag, which is #TechTalks. Alright, wag din nyo kakalimutan gamitin ang chat box to send your questions, inquiries, and most especially experiences sharing para sa ating mga incredible speakers today. At dahil dyan, Teacher Zari, eto na. Let me introduce our first speaker. Nagbabalik po ang ating favorite na master trainer and teacher, si Teacher Debbie para sa ating Microsoft DigiTools. Teacher Debbie, pasok! Hello po, are you there? Hello, Teacher Debbie. Teacher Bilangan Debbie. Countdown, 5, 4, 3, 2, wala na. Ay, Wow. ganun siya. Ang galing. Parang hindi ko kasalanan yun. Okay, before we start, Thank Teacher Debbie, you. ano ba ang na-feel mo for our before yung training natin ngayon, Debbie? Before nang una kang gumawa ng resume, yung mga experience mo. Okay po. Nakakatuwa kasi, sorry pero hindi ko na naabutan yung bio data. Okay. Okay, fine. And, Sige, mag-start ka na po. pero nakakatuwa kasi matatakel naman po natin sa session ko po yung katulad na sinabi ni Miss Mardy, no? And ni Ms. Zari kanina sa ating mga viewers na malupit na resume. Nakaka-pressure naman yung word na malupit, pero siguro let's use the term na lang na comprehensive. So we would know naman po yung bagong format na po ngayon ng resume, and I'll discuss din po muna unang part bago po ako mag-demo using Microsoft Word. Bago po ako mag-demo, magpe-present po muna ako ng aking deck, explaining to you po muna to give us background knowledge, ano po yung importance ng resume, tips po ng resume na galing po sa actually a study itself. So, statistical. Pero don't worry, wala naman masyadong charts. Baka mag-back out na yung mga nanonood. Sabihin, whoa, may mat pala dito. Ganun lang. Okay, dahil dyan, Mix age pala tayo.
Sige na, Teacher Debbie, take it away. Thank you po. Mag-share po ako ng screen. So, para po sa ating mga sensitive yung eyes, mag-iiba po yung view natin for a quick while lang po. So, wait lang po. Share po ako ng screen. Yeah. Yan. So, I'm sharing my screen na po. Check ko lang. Okay, okay na. Okay po. So, as you can see here, no, na-mention ko kanina, this is coming from a statistical data study na po ito na meron pong group and lead by Sir Austin Belcock. Last month lang po ito, May 7, 2021. Ang ginawa po nila, nag-analyze po sila ng 125,000, again, 125,000 resumes. And ito po yung mga natutunan nila. Gusto ko lang po ito i-share sa atin bago po ako mag-present, mag-demo live ng Microsoft Word. Magdi-discuss po muna ako para po maintindihan natin. Baka kasi po, when I jump in agad sa Microsoft Word, isipin po ng lahat, ano ba sinasabi nito? Ano ba dinidemo nito? And hindi nyo ma-follow po ng maigi. Kaya maglagay lang po muna tayo ng a little bit of background. And again, coming po ito sa statistical data na. Okay? Imagine nyo po, this is 125,000 resumes. For sure, madami po tayong learnings na makukuha po dito. So I'll be summarizing it for you, for our, of course, community right now. So sa study po, meron po silang 5 key learnings na iisa-isahin po natin. Pero ito po ang description ng bawat isa. So, if new graduate ka pa po, bago ko po i-discuss, no? If new graduate pa po ang gagawa ng resume, you would think that ang hirap. It's a little bit difficult to understand yung importance ng resume. Sa mga talk po kanina ng ating mga hosts, right? And Miss Grace ko din mentioned na yung mga experiences nila. And thank you to our viewers din, sa mga participants na nag-share din ng experiences nila. So ngayon naman po para sa ating new generation, sa mga pag-graduate pa lang, iniisip, paano ako mag-i-structure ng resume? Anong mga kailangan ko? Yun po ang unang tanong. No? Kahit guided na po tayo, kaya nga po napakaswerte natin dahil may programs na ganito, like the session that we have right now led by, of course, Department of Education and Microsoft Philippines. So paano nga po ba gagawin ang resume? So to our, again, yung bagong graduates pa lang, pag-graduate pa lang, coming from ano pa kasi sila student learning environment. But to our working professionals, sometimes there are cases na we make mistakes and we forgot to update our resume. We don't know kung ano po yung proper way how to put relevant information lang, right? Kaya po, ngayon to open po ang ating session, ang ating Tech Talks, titled 21st Century Employability Skills. No? We'll discuss po yung mga importance of resume. Kasama po itong key learnings dun sa study po from Cultivated Culture by Sir Austin Belcock, no? And ng kanyang team. Pag-usapan natin yung importance ng resume. Ano nga ba ang resume? Right? To start po, resume, it offers a summary of your skills, yung aptitudes nyo po, talents, and achievements. Okay? Ang resume po, isa siyang device for you to sell yourself towards potential employers. Okay? Through this program po, itong nangyayari ngayon, hindi na tayo bibili ng biodata. Ipapakita ko sa inyo mamaya paano gumamit ng Microsoft Word using, again, Microsoft Word na available naman po sa inyong Windows. No? Hindi na tayo kailangan ng biodata, and I'll quickly din po show you yung LinkedIn. Though magda-dive in naman po kasi kayo dyan later, no, sa session with Microsoft again later this afternoon. So for this experience, again, our world is constantly evolving.
it's changing po. So we always discuss digital literacy in hopes na maintindihan natin yung value of technology and innovation. Kaya I'm really hoping po you stay until the very end because we have another great speaker that will share naman his expertise. So I hope you share until the very end of this session. So let me now proceed sa summary of key learnings ng study po na about 125,000 resumes. Okay? Ang first learning po nila doon, ang resumes daw po with a LinkedIn profile see higher interview rates. But ang nangyayari, only 48% of resumes included a LinkedIn profile po. So there you go. Kaya po, if you have time later this afternoon, baka you could join po yung session about LinkedIn, about that, para po malaman nyo yung step-by-step pa po. Because this one naman po sa session ko, I'll be showing yung Microsoft Word. Not really too much about LinkedIn or creating a LinkedIn profile. There you go. And then summary key learning po nila. Number 2, candidates daw po only included 51% of important keywords and skills, heavily under-indexing po on soft skills. Okay? Discuss po natin yan mamaya kung ano-ano po yung mga soft skills and hard skills as well. Okay? 3, measurable metrics improve resume outcomes, but only 26% of resumes included 5 or more metrics. Kung naiisip nyo na po ngayon, nababasa nyo yung summary of key learnings, comment po using our chat or sa comment box po natin, kung ano yung napapansin yung shortcomings nyo when creating a resume. Or baka kayo po as a teacher, nakalimutan nyo sabihin sa mga students nyo pag ginag-guide nyo sila how to prepare for their application after graduating. You can share your thoughts po sa ating comments. Nandiyan naman po lagi ang ating lovely host. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Yung mga thoughts nyo. Of course, you're all welcome po to share. And then 4 po, research shows that the ideal resume length is 475 to 600 words. 77% of resumes feel outside of that range po. So, hindi po sila nakakalagay ng that word count. Okay? And then lastly, yung fluffy content po. The fluffy content takes away from resume's value, but 51% of resumes included buzzwords and cliches. Ito po mga buzzwords and cliches or incorrect pronouns. Again, i-discuss natin yan isa-isa mamaya. Okay? So, moving forward po, learning number 1 tayo. We have include LinkedIn profile on our resume. Okay? Next. Ito po ang chart na galing po sa study. Okay? Huwag naman po kayo mabigla. Hindi naman po madami yung mga charts natin mamaya, Pero sa una po nyo kita, yung implication po, it seems na pretty simple naman siya. Yung blue po dito, this one right here, yung mga naka-green po, na arrow, nilagyan kong green arrow, yun po yung mga LinkedIn profile. May mga LinkedIn profile sa resume nila, which gives them like a higher chance of landing a job interview. Okay? But if you take a closer look naman, okay, yung mga red arrows po, those are the people na hindi naglagay ng LinkedIn. Okay? And then for the bare bones LinkedIn, yung nag-flash po, take a closer look. I know it's little, pero nilagyan ko na lang po ng like oval, like yellow oval for you to see it. Yung bare bones po ng LinkedIn. Yung mga bare bones po, na-decrease yung chance nila na matawag sa interview, na makakuha ng potential employment. Why? This shows po na pag hindi naman kayo nag-e-effort dun sa LinkedIn profile nyo or yung LinkedIn profile nyo is empty, meron kayo, nilagay nyo sa resume nyo, pero empty naman, meaning po, you're better off hiding na lang, itago nyo na lang po yung LinkedIn profile nyo. Kasi hindi naman po kayo naglagay doon ng any effort and it just throws you off sa mga hiring managers. So, ayun po ang ibig sabihin nitong chat, to simply put it po. Right?
And then part din po ng ating learning one na gusto ko i-emphasize. So of course, iba-iba tayo ng opinion na magkakaiba po talaga. Pero ang difference lang po nito ng comprehensive profile sa LinkedIn and yung basic profile sa LinkedIn, maboboil down po to sa tatlong to. Una po, kailangan ng professional headshot and LinkedIn banner. I'll show an example later. Second, number two po, yung how informative your work experience section is, right? Na naka-detail and by proper way po kasi yan paano natin siya i-detail. Okay, so stay tuned po that. And then three, how much yung effort nyo, like what we said, no? How much effort you put into building meaningful connections. Meaningful connections po kasi sa LinkedIn, of course, it's a professional profile and you have, or you can have connections with different professionals as well within your community or outside if you want to connect. Okay? Meaningful connections, meaning po yung ating mga connections is staying as relevant and as necessary as we need to. Okay? Ito po ang example ng LinkedIn professional headshot and banner. So nakuha ko naman po ito sa public profile. So sa LinkedIn naman, if of course it's a public profile, then they are open to sharing their profiles. And I got this from Microsoft as well. So ito po ang ating Microsoft Chief People Officer and EVP Human Resources based po sa United States of America. So looking her profile po, looking at her profile, look po natin yung professional headshot niya. It's really clean. You know, it's simple, it's clean, it's professional again. And then yung header po niya. So connected po yung header ni ma'am sa kanyang role, right? And nakalagay na din po dito ang kanyang current company, right? So she says here yung 5 P's of employee fulfillment. And why is that? Because her role is more on public relations, human resources, right? It's people, really. And naka-emphasize yun sa banner niya. So when you go to her profile, you'll see how professional looking it is. And hindi po ba, if you would agree, right? It's nice to look at. It's credible to look at na mawawaw. Hindi lang kayo mawawaw. But you can actually, just by looking at her profile, parang madali na kayo magtiwala sa kanya. Right? And then next po. Of course, meron din tayo from the Philippines, Microsoft Philippines. Okay? Thank you, Sir Reg, yung mga students niya daw. Sana nagwa-watch nito kasi very good lesson. Yeah, our Tech Talk series naman po talaga, sir, it's all a very good lesson. But thank you for appreciating us, appreciating what we all do. Okay po? So again, meron din po tayo from Microsoft Philippines, going back si Miss Joanna Velez Rodriguez. She is actually the public sector director and baka po familiar na din kayo sa kanya because she done talks din and like closing remarks, opening remarks for Microsoft and Department of Education sa different channels po. So maybe you've seen her as well. Okay? Dito naman po yan sa Microsoft Philippines. Ito po yung sinasabi na informative work experience section. Just look at her work experience, no? Actually, mahaba pa po yan, of course. She's a really credible person, no? So madami na siyang experience, but let's just take a look at this too. How concise it is. Yung professional summary niya, yung professional statement niya. So again, you could explore more of LinkedIn, but these are like just the examples that I'll be going to show you po. Background knowledge natin yan. So you can go here po sa ating linkedin.com. So you can be welcome to our professional community if you haven't joined yet. Okay? There you go po. And then next, continuing our learning summary for today, we have include the right words. When we say include the right words, ano po yung kailangan makita ng employers, right? So una po is
sometimes, at first, not all, but most, if hindi pa po kayo familiar, employers actually use yung mga tracking systems. Ano po yung mga tracking systems? They use a software already na nag-i-scan ng ating mga resumes when you pass it online. Right? Ayun po ang nutshell na lang ng applicant tracking system. We will not go so much like technical about that. Second po, the average job description includes dapat 43 keywords. But what happens is most candidates only match 51% on their resume. So ano po yung 51%? Ang nalagay lang po nila out of 43 words, mga around like 20 or so keywords lang po ang nalagay. So again, si learning number 2, include the right words sa ating resume. Okay po. And then this is an example po, no? I'll walk you through paano po ba natin ma-overcome yung mga tracking system. Okay? Paano po ma-overcome yung mga tracking system and how we would know? Okay? So this is a walkthrough po. What you can do, so you can go to LinkedIn, search for the role that you want to apply to. Search po natin yan. And then ma-view nyo sa gilid yung description. Okay, so for example, ito po, small, medium, and corporate leader for Microsoft Philippines. Okay, copy-paste nyo po yung responsibilities lang. Okay, and then punta po kayo right now sa word cloud generator. Ulitin po natin. Ayan. So copy-paste. Again, copy-paste po yung responsibilities. Paano natin ma-overcome ang ating like the keywords, how we would know, ano po yung mga kailangan, no? Lalo na pag bago pa lang tayo. So pupunta po kayo sa word cloud generator right here. It's free. Sa web lang po ito. Pumunta lang po ako sa word cloud generator. Free naman po siya. And then coming from LinkedIn or any like website that you can get yung specific, of course, is specific job responsibility na galing din sa job post. You go to word cloud generator right here. Tapos pinaste ko po, right? I-paste nyo doon yung job responsibilities. And then it will generate po yung word cloud. Okay? So you would know na. You can identify from here. Sorry, going back. You can identify from here yung mga nagpa-pop up mostly po or frequently to make sure po na i-include nyo to. Pero natural way po, no? Include those words, yung keywords po, in a natural way pag nagsusulat na kayo ng inyong resume. Okay po? So here, using word cloud generator, again, you can identify the keywords that pop up most frequently and make sure na paki-format ito. Mamaya po, gagawin natin yan sa demonstration, right? Na ifo-format natin ng maayos. Okay po? Natural way. Hindi naman po yung sobrang copy-paste, okay? What else po sa learning? 2. Ang skills po, like skills match percentage. Hopefully, dapat po ganon, okay? So, sa study po ng ating team, no, this data that I'm presenting, this article, this study that I'm presenting, again, ang nakita nila, na found out nila, is that ang mga candidates po, yung resume sila included 60% of necessary hard skills and only 28% included po yung necessary soft skills. Yeah, when compared to their target roles or job description. Okay, ano naman po yung effect nito? Right? So, it makes sense naman po na i-include natin yan kasi meron pong, if you're familiar na, right? Merong skill section sa resume when you're building it. So, ito po yung section na hina-highlight natin yung capabilities and technical skills, analytical skills, or computer skills, right? So, yun po yung ang ating mga hard skills. When we talk about soft skills, I'll give more po later, no? Ito naman po yung like, I'm responsible, I know how like
teamwork works, yun po yung mga ganon. Okay? So ano pong pwede natin gawin? Ano pong guide? No? If you're saying, Teacher Debbie, kailangan pala ng like the balance of soft skills and hard skills. So how do we research about that properly? Okay? Paano po? Okay, so you go to this website. You can go to Udemy. Like this is a business website. They have online books like right here, ebooks, no? You'll see po yung workplace learning trends, yung skills na need natin para sa future. Like what is our topic now, di ba? 21st century employability skills. What else? You can go to CNBC. Ito po yung mga reliable work sites, no, that you can check. Here naman po, makikita nyo ang soft skills na hinahanap currently ng ating mga employers. Okay po? So you can use this as a guide. I'm not saying you copy it kasi kung hindi nyo naman po talaga ito skill, then hindi po para sa inyo yon. Of course, you match it to your skill. Baka kasi mag-copy-paste kayo sa resume nyo pagdating nyo dun sa actual workplace, sinabi nyo na meron kayo nun na skills. Tapos, hindi nyo na pala magawa. So teachers, when you're presenting this to your students, you should also remind them that yes, helpful yung mga resources natin, kahit reliable sites yan. But don't copy-paste it unless it matches you. It matches your skills. Okay po? So again, make sure po that we have to include relevant soft skills, relevant hard skills, and you can check out this one po, Udemy's and CNBC summary. Tapos, i-check niyo po yun kung ano po yung magmamatch sa inyo po. Right? So there you go. Next po natin is, we have learning tree. Okay? Ano naman po ang learning tree? Sa research po, kailangan na i-include natin ang measurable results. And ano po yun when we say measurable results? Okay? So this is the chart that the study got po, no? So, kailangan po daw natin include ang measurable results like the study shows ngayon, no, that 26% of resumes included 5 of more instances, no, sabi nila, of measurable metrics. Yun yung na-find out nila out of 250,000 plus na mga resumes na nakita nila. So, while 36% naman po, more than a third, na hindi nag-include ng single quantifiable result. Now, stress natin po ito ng mas maayos, no? Bakit po ba gusto ng companies or why do companies prefer resumes with metrics? Okay? Kasi po ang metrics make value easier to understand and quantify. Example po, imagine nyo, sina hiring managers, merong 10 candidates, let's say, 10 candidates, they all say na, I'm responsible. They're all responsible for planning, for executing different campaigns. Pero po, you put yourself sa shoe ng mga hiring team, right? Ang hirap pag nabasa nyo lahat ng resume na ganun. Lahat sila nagsasabi na responsible sila, na magaling sila mag-planning, magaling sila mag-execute. And then, it's very hard to tell na who did it well and who didn't. Okay, out of those 10, kung wala yung quantifiable results nila, how do we know, no? So for example, yung isang tao doon nagsabi na, hi ma'am, sir, yung campaign ko, my campaign drove like 30% year-on-year increase in sales revenue. Just an example. Or kung teacher ka, sa teacher naman, lahat nagsasabi na they implemented, as a teacher, I implemented a new program in our school. Nasaan po yung quantifiable results doon? It's really hard to tell kasi pwedeng sabihin yan ng lahat. Okay? There po. So metrics make value easier to understand and quantify. Next po natin is, meron to if you've encountered this kind of formula when you're writing your resume, then that's great. Good for you, no? Tama po yun. So there's a proper way how you would
like bullet your resume. Tinatawag po ito na XYZ resume. Yan, XYZ resume bullet point formula. And it goes like this po. Yung accomplished nyo, sasabihin nyo muna si accomplished nyo. So, accomplished X as measured by. Sa measured by, yun na po yung papasok na ating quantifiable metrics. As measured by Y, by doing Z. By doing what? What project, what activity, what plan, executing what. Okay? Example po, magbibigay ako ng dalawang example about this XYZ resume. And use our chat na lang po, comment, no? I haven't seen yet na comment if they've encountered XYZ resume bullet point formula. But if you've did this before or if you follow this and naturo nyo na sa inyong mga estudyante, then good job, teachers. But for the rest, please let us know, no? Or siguro, it just takes a while for my side to load yung comments. Ayan po. But please, feel free po kung alam nyo ang XYZ resume bullet point formula kasi very helpful to. Hindi lang siya interesting, but it's really helpful how you would write your resume concisely. So example po natin, instructor, okay, or teacher, educator, entry level po ito na example. Instructed both classes of 15 students and private one-on-one tutorials. Average increase in SAT scores was 280. So in this bullet point formula po, no, na simple lang naman po, this is just like one sentence. Nagamit niya yung accomplished X as measured by Y by doing Z. Bago lang po siya, entry level po. Okay? First time po sa akin ito, Teacher Debbie. Thank you po, Sir Ma'am, Doms, Jess. Thank you if this is your first time. I hope po, Sir Ma'am, na magamit nyo to sa future, maituro nyo sa ating youth na nangangailangan or to anyone really na hindi pa po familiar sa XYZ bullet point formula. Another example naman po, so tapos na tayo sa entry level. Again, our XYZ resume bullet point formula is, you can comment po if you follow or if you remember, accomplished X as measured by Y by doing Z. Okay? Comment po tayo if you are absorbing this one. Accomplished X as measured by Y by doing Z. Example, kung nasa managerial position na, ito po, key account manager siya, for example, right? Created and implemented training program for new account managers using interactive videos, and program has rolled out across APAC region, and the ramp-up time has decreased by 30%. Again, he followed yung ating formula na XYZ formula. Accomplished as measured by doing. Okay? Accomplished X as measured by Y by doing Z. There. Next po, we have learning for. So I hope magamit nyo po yung ating bullet point, no, formula in the future. We'll show that again sa demonstration po natin mamaya, okay, sa Microsoft Word. Learning for. Keep length between 475 to 600 words. Okay? And bakit po, if you're asking? So coming from the study of Sir Austin, yung resumes daw po here right now, yung research, it has shown that resumes in that sweet spot, no, which is this one, saw double the interviews. Naka-double interview sila of those that were outside of the ranges. Mas madaming nagkaroon ng interviews, ng invites, kumbaga, ang ating candidates who used 475 to 600 words. Okay? And this one po yun, yung right now, what we have, like the check, the green marks, compared po sa others right now na nasa outside, no? And how many percentage po yung nasa outside na hindi po nakuha ng like double interviews or multiple interviews outside of the ranges. 77% po kasi ng resumes from Austin's study had
either like fewer than 475 words, right? Or more than 600, meaning from a purely statistical standpoint po, you're automatically in a stronger position na if you followed 475 to 600 words versus other candidates if you have like a 500-word resume. Okay po? There. And what else pa po sa ating learning 4? Sa keeping length between 475 to 600 words. Of course po, i-point out din natin na there are definitely exceptions when it comes to career level na or academic roles, right? Kunyari po, or for example, you're a professor, a government employee, or a C-level executive, okay? You might have 2 to 3 page resume or CV. Kanina pong umaga, earlier this morning, of course, it's still morning, no? Nasabi nyo sa comments na when you were talking about biodata na 1 page lang po iyon. Okay? So again po, ang page po or ang length ng ating resume, may exemptions po yan. Depende po kasi yan sa career experience natin or sa credentials na na-earn na po natin. Okay po? Yan. So you might have, kung nandun na po kayo sa level na yun, no, mga professor, government employee, or C-level executive, you might have at least 2 to 3 na po na page with siguro po 1,500 words. And that's perfectly fine. Kasi po, again, you have more experience than others. And it's okay. Again po, depende yan. Point out lang po natin, baka kasi na ano na po kayo, na-attach dun sa, dun sa sinabi ko kanina na 475 to 600. Again, this will depend. May exceptions po yan sa career level natin. So I just would like to remind you about that. Second po is, do not keyword stuff in your resume. Okay, do not keyword stuff sa inyong resume. For those of you po no na nagki-keyword stuff, when we say keyword stuff, it's not about the number of keywords. It's about having keywords that match the job. And we've always talked about this from Learning 1 po, no, na sinasabi natin is kailangan yung mga nilalagay natin match the job. Pinakita ko sa inyo kanina yung soft skills and hard skills, how you would research and go about that. But then again, you have to match it sa job nyo. You have to match it sa skills nyo. Okay, kaya po tayo gumamit kanina ng word cloud generator. So connected po iyon dito. Okay? And then, just a quick recap po, no, yung number 1 again, may exceptions po tayo sa ating resume. Kung hindi kayo nag-fall sa category ng mga nasa professor na, government employee, high levels, C-level executive, then that means po na you can keep your resume at least like 1 to 2 pages lang. Okay po? Kung hindi kayo nandun sa career level like them. Right? Then next, we have lastly po, Learning 5. There. Learning 5 po natin, sa study, of course, it shows na please do not use buzzwords and cliches. Ano naman po ang findings ng ating study about that? Okay. So sa buzzword po, like buzzwords and fluff, kasi comment po, no, share yung experience nyo. If you're like someone who is super motivated to get a job, you're sharing or you talk about a lot of your passions, na lagi nyo sinasabi yan, yung motivated kayo, I'm passionate about, I'm motivated by, I'm inspired. Ganun yung sinisimulan. And ginawa nyo yun sa resume nyo. So again po, we're all detail-oriented kasi in some ways, lalo na pag feel nyo, pag damang-daman nyo yung ginagawa nyo, no, as a professional or as a human being, damang-daman nyo talaga and gusto nyong i-share sa lahat. Kung kaya nyong i-share sa buong mundo, you would eh. Like, I'm detail-oriented or team player ka,
na meron akong creative mindset, I like artistic stuff, I do this, I do that, no? Ang dami niyo pong ang sinasabi na meron pa po yan, may mga nagsasabi ng I love the synergies about products, the talk about the education program, how they are like this, like that. When you, siguro po sa casual talking, no, casual conversation, you could talk about that. You can freely express your ideas, your thoughts in a passionate way, in a motivated way. Pero po, sa resume po, okay, please don't do that. Okay? Imagine po, no, yung recruiter going over 30 like resumes a day or 40 resumes a day. And according right now na naka-flash sa screen, according sa study, 51% of resumes in the data set na tinignan nilang 250,000 plus included some like sort of buzzwords and cliche na po, yung mga fluff cliches. And ano po yun, to put in a more like simple way, no? Ano yung buzzword, fluff, cliche, baka po iniisip nyo ngayon, ano yun? Right? Ano ba yun? If it's not popular here in the Philippines, then it's really ano po yan, mga unnecessary words or mga nakaka-take away lang sa message nyo. Because again, kanina, no, pinag-usapan natin yung importance ng resume. Pinag-usapan natin yung importance ng resume na sana kasi that is, or it is actually your selling point, no? You're selling yourself. Parang second commercial mo yan, eh, yung resume mo. So you don't wanna put yung unnecessary words yan. Okay? So it wouldn't. So it's okay po. You don't need to. You can talk freely, express your ideas, your words sa conversational, like normal setting. Pero po, sa ating sa ating resume, please don't do that again. I just would like to remind you again, don't do this because sa Philippines, I guess, since hindi po tayo like madaming may program, we don't have a lot of programs here in the Philippines, like how we can prepare ourselves sa ating employment. Kaya okay lang na nagkakamali tayo sa una. And then again, kahit po yung mga professionals na we still have shortcomings and that's fine because we don't know everything. And sa internet, napakadaming information and we don't know saan ka ba titingin, ano pang bubuksan nyo. And that's the main point why I chose this study, this article, because this is statistical already. Proven na po ito. And mapagkakatiwalaan talaga natin yung study nila. Okay? So there you go po. So to finish po ang ating Learning 5, this is actually our last our last summary, our key last summary po. Do not use buzzwords and cliches. So ang writing po natin, your writing should always be selling your experience. Again, selling your experience, like yourself na, no? Hindi naman po like hindi na like in a negative way. Again, selling your experience, your credentials, that's what I'm talking about. Selling your experience, not summarizing it. So as ano na lang po yan your writing, again, practical solution po. Ang pwede niyong gawin, what we could recommend is you can search po, go ahead, search na po yung web. Type nyo doon, resume cliches and buzzwords. Yan po. Tapos po, pag may nahanap na kayo noon, na-open nyo na yung cliches and buzzwords, i-remove nyo na po all the ones that you find in your resume. Okay? To give you po like an instant upgrade. Again, that's a guide, no? What you could do. If you're wondering, ano ba yung sinasabi kong buzzwords and cliches? Go to the web, search about that, resume cliches and buzzwords. Remove nyo po lahat yon nang nakita nyo doon, i-check nyo yung resume nyo, remove nyo yun sa resume nyo para po maka-help. Po. And meron na po tayong mga tao sa comment, you're asking na po no, yung mga standard, yung mga font size, yung mga style po sa resume. We're close to that. I'm going to demonstrate po. Lilipat ako ng application. It's not here sa deck. I'll be going po mismo sa Microsoft Word. So Miss Charlene po, please wait. But thank you for watching and listening properly. So again, a quick recap lang po. Ito pong mga
learnings from Sir Austin, their study. These are non-negotiable aspects. Okay, these are non-negotiable aspects. You have to optimize and add LinkedIn profile. Again, yung LinkedIn profile po natin, it has to be comprehensive as your resume. And kung nakinig kayo from the very start, sasabihin nyo, ang basic naman, right? Like the study is pretty basic. The data itself is pretty basic. Yeah, it's pretty basic po. But minsan, nakakalimutan pa rin natin kahit basic, right? Kahit na paulit-ulit, sometimes kahit obvious na, right? Nakakalimutan pa rin natin. So, if you were watching this, please do share this to everyone po. Paki-share po sa inyong mga kakilala na kailangan ng tulong when they're creating their resumes or kailangan ng siguro revamp, no? Sa mga nasa mid na ng kanilang professions or career. And you think na kailangan po nila yan. Okay po. Next po is include measurable results. Okay? So please include measurable results. Yung XYZ formula po natin kung meron po sa ating mga participants ngayon na nakakaalala, ano po yung bullet form, yung XYZ formula natin na bullet form. So again, pag lipat ko sa Microsoft Word, ano naman po yan? Dadaanan natin yan. And then lastly, do not use buzzwords and cliches. Okay po? Hopefully, to finish po yung deck ko pa lang pong presentation, we have to go to Microsoft Word again, no? Hopefully, maalala nyo po ito. Hopefully, the numbers behind the research has convinced you. Sana na-convince po kayo na these are, again, non-negotiable aspects, no? Pag na-absorb nyo po to lahat, na-process nyo within yourself and you share it to people that needs to help, maganda po itong solid groundwork, no? This is like a very solid groundwork for you to make additional tweaks, to make additional adjustments. So, we hope po you internalize this one. Okay po? There. So, ngayon po is, again, thank you for staying po sa ating deck presentation, sa background knowledge natin. I hope you remember all of these non-negotiable aspects when creating a resume. Ngayon po, magka-transition na ako sa demonstration ng Word. So, excuse lang po, I'm going to exit my presentation, no? And go na po sa Microsoft Word. Okay? So, please let me know, check ko lang din po, if you're seeing na po Microsoft Word. Yeah. So, I guess I am. Let me check. Okay po. Yeah, I am. Okay. Just double checking. Okay po. So, ngayon, nasa Microsoft Word na po tayo. And what you can see here is actually naka-format ko na siya, no? Para po sa mga tao na, or participants or watchers po ngayon, no? So, isa-isain po natin yan. I'm gonna be guided naman by your questions right now. So, I'll slowly tackle that isa-isa. Pero ang una po natin gagawin na gusto ko ipakita kasi nakabukas na po yung resume template sample ko, no? Pero ang maganda po sa Microsoft Word, actually, so I'll go back to my desktop. Excuse me po sa inyong visuals. Open niyo po si Microsoft Word. There you go. And nakikita niyo po ngayon, meron tayo dito sa right-hand side, more templates. Okay? And what you could do actually is search here. Okay? You can search here or just click on more templates, which is better. So just click on more templates na lang po, mas quicker yon. And then search na po dito yung mga available resume templates ng Microsoft Word. So you see how helpful it is to use our Microsoft Suite, right? If you have this already, then you can use the templates. So try po natin, no? So these are the different templates na you can type in here para ma-filter nyo po resume. So type nyo po si resume. Ayan. And then you can choose here. Paano po
mamimili ng resume. Kasi po, for example, you see this one, blue-gray resume, and you think, oh, this is pretty nice. Something like that. Again po, check natin yung company na ina-applyan natin and our skills as well. Okay po? So, para po naman dun sa iba na they have like gusto nila yung chronological na para sa mga ating well-experienced and nasanay na sila sa chronological order way and basic lang, like no photo. Kasi meron din pong usapan, right? Like there's a like conversation about this. Kailangan ba ng photo sa resume? Or hindi naman kailangan? When we say again the importance of resume, right? It's how you sell yourself, not really the physical way. It's more of your credentials, no? Yung ating summarization about our work experience, our credentials, like certifications, education, etc. Na isa-isahin natin mamaya. So, sa iba pong mga companies, or actually most companies, they don't mind if you don't have a picture. For those who are wondering, hindi naman po siya requirement, okay? But you could put a picture, you could not. Ang pinaka-importante po dito, again po, no, sa study na inaral natin kanina that we discussed is how you need to write a comprehensive profile. Okay po, including all the aspects that we've tackled, that we will go through din mamaya. Okay po, so if yun po yung question natin, okay, kailangan po bang picture? Hindi. It's not necessary. Ang importante po dito, gano'n nyo maayos sabihin lahat ng aspects about your credentials, not your physical self. Okay po? So this is just an example of a template. Okay? What else could you like pick? Okay? So I won't save that and then go back po tayo. You could always go back and check for more. Okay, so I just opened that to show you. Pero meron pa po tayo ditong templates. So just go back po and click on resumes. Okay? Search on yung resume po. Yan. And then there's a lot more. Ang i-demo ko po ngayon, or ang ipepresent ko po quickly na itatackle, is actually this one, yung modern chronological resume. I chose this one po kasi it's really a basic, and basic it goes for everybody. And since ang formal or professional way naman po talaga is chronological order, and as really simple and comprehensive as this one. Pero po, nilagyan ko ng tweaks and adjustments basing sa current study po na diniscuss natin. Kasi yun na po ang pinaka-updated, right? That was just like last month. May 7 po yung study na yun eh. So I had to tweak and adjust. Ganon din po yung gagawin nyo. Kahit pumili na po kayo ng templates sa Microsoft Word, okay, you should still tweak, you could still adjust po. Again, iti-tailor nyo po kasi yan sa inyong pinag-a-applyan. Okay? Iti-tailor nyo yan kung ano yung role nyo na ina-applyan at yung company na ina-applyan nyo. But just to look at it po, yung basic way bago ko ipakita sa inyo yung meron ko na kasing notes so I can explain thoroughly. Pagbukas niyo po ng Microsoft Word templates, so again, it will open to the template itself. Yung mga nakalagay na text dito, this is your guide, anong kailangan nyo ilagay. So like the name, the contact information, that is required, of course, and then your experience, okay? So this is just the basic one. 1 page lang siya. So this is a good template para sa mga bago, okay? Sa mga ating bagong graduates. So ano po yung typical font size kasi nakita ko dito and standard document size. So it could be A4. There po, A4, short po yun. And yung font po, it should be at least actually 12 to 14 sa ating mga text. 12 to 14 po. So you can adjust this one kasi naka-11 pa lang ngayon eh. So yun po, 12 to 14. That is, again, that's from research na, no? Statistical data na po yan. And then, sa gilid po, makikita nyo na meron tayong resume assistant. Okay po? So, meron tayong resume assistant dito sa gilid. Ano po ang resume assistant na ino-offer ng Microsoft? Nakita nyo po dito, it's actually connected to LinkedIn.
Okay po. So you can search here. For example, what I put in here is a special education teacher. So naka-connect na siya sa LinkedIn, di ba? Napaka-helpful. Napaka-efficient in a way. It's really smart. Smart and efficient. So you can put here your role na po na nandyan na siya. Resume assistant nyo na siya and it will stay with you up until ma-finish mo yung resume nyo. Okay? And again, this comes automatically sa inyong Microsoft Word, ang ating resume assistant. So when you write po dito yung role nyo, lalabas po yung mga work experience examples. So if you're wondering kanina if you need to go to to LinkedIn para dun sa word cloud generator natin sa discussion no, how you can pick yung keywords. Meron din naman po ditong help. But this one po, this is more of like professional summary nila, like a brief statement about themselves. So, ang nakikita nyo po dito, yung mga example dito, galing po yan sa mga public profile ng ating professional community sa LinkedIn. Na, again, yung role po is special education teachers. Yun po yung nakikita natin dito sa gilid po. And when you scroll down, you'll also see top skills for special education teachers. Again, if iba yung role nyo, then just change it and you'll see the skills as is naman po yan. What else po? You scroll down, meron pa po diyang articles to help you write your resume. Napakaganda po, hindi po ba? Hindi na kayo mag-search wildly ng web like a lot of times and hindi na kayo maguguluhan ano po ba yung mga titingnan. Na-filter na po ito ng Microsoft for you kung ano po yung mga reliable articles, reliable studies that you can use as a guide para po maisulat nyo ng tama ang inyong resume. Ayan. So, lastly po, meron din po dito, meron like option for you na naka-turn on. Nakikita nyo po ngayon, naka-turn on sa aking resume assistant. Meron po kayo dyang additional language refinements for resume. Ano naman po ito, para siyang editor, no? Gina-guide niya kayo kung ano po yung spelling, yung grammar check, para po yung writing nyo more on precise and professional way. So yung pag-filter niya, pag-help niya sa inyo, pag-assist niya sa inyo ng ating Microsoft Word Resume Assistant, when you pick this, naka-mode na po siya, naka-modify na siya in a way to write na precise and professional. Okay? And then, meron din pong suggested jobs. If you're still looking for more jobs mo, meron na po dito. Again, connected po siya sa LinkedIn. So, you can click po and to expand, like see more jobs on LinkedIn. Okay? And if you haven't joined, you can get started on LinkedIn. So, that is it for our resume assistant po. Okay? So, there you go po. I hope this helps. Ito po yung pinaka-basic. This is the basic template before po ako mag-go or before I show you ano na po yung tweaks and adjustments that we can do. So I'll close this down. So excuse lang po sa inyong vision. Minimize ko na po yan and then I'll click on this one. Ayan. So ito na po. Again, I chose yung modern chronological lang po na resume. Okay? You have the freedom to choose kung ano pong gusto nyo. Gusto ko lang pong gamitin yung basic. Okay po. Ayan. So, questions po, do we have to submit the file in PDF format or in Word docs? Because some characters like bullets that can't be detected ng, familiar kayo sa ATS, sa online application. Okay po. Miss Cheng, sir, MV, just correct me kung ano po yung tama, no? What we can do here po is, sa job description kasi sometimes they tell you instructions na yung company, sinasabi dun yung instructions, how you would need to pass your CV, your intent letter. Sometimes po, nakalagay dun kung kailangan yung isubmit in PDF format or in Word docs, Miss Cheng, Sir Cheng. Yun po. So if hindi po kayo sure, you could always ask. But the safest nga po, again, sa ATS is naka-PDF. But either way naman po, you could always ask your employer, no, kung paano. But most likely sa digital age nga po, it's either via LinkedIn na or naka-PDF po. Ayun po. So, thank you for that question. Related ba si resume sa intent letter? Sir Doms, Ma'am Joms? Si intent letter po is different sa
sa resume, yung format, but related po ba siya? Are you talking about, I guess you're talking about cover letter in a way. Yun po yung sinasabi natin sa intent letter. So, yes po, related po siya. Mas descriptive lang po siya compared sa resume. Kasi again, si resume is summarization as you can see now. Yeah, sinasummarize natin kaya tayo merong mga bullet forms and different experiences. Si cover letter na po na, I guess yun po yung tamang term, no? In a professional way po is cover letter pag tinanong kayo ng attach your CV as well. That is descriptive and you really detail po doon lahat ng work experiences yon na again yung relevant pa po, no? Kasi kung may decade experience na kayo, ang kailangan lang po dyan at least 5 years yung relevant eh. Hindi nyo naman po kailangan pag-usapan yung decade of experience yun, like going back like 10 years before. Alright po? So thank you for that question. And now po, to finish po, no, sa ating presentation. So i-start po tayo again sa inyo pong pangalan. Kailangan po yan. Yes, it's required. It's not optional. Put your name, address, and then phone. And then email, your LinkedIn profile, and then your Twitter din po, like social media. So please put that. Sa top po yun. And then for the example po, so you have here yung objectives. Sa una pong statement, you could put na parang short lang po siya objective eh. Like short sentence, like summarize your goal for your job search, yung goal statement nyo po related sa specific position na nag-a-apply po kayo. So example po, isang sentence lang po ito, like seeking a position as a social worker, like providing service to the age. Ayan po, mga examples po yan. Paano naman po kung professional na kayo, like working? May professional summary po kayo, like a brief statement, highlighting na po, like your work experience and skills. So that's an example po, like a passionate executive. This is an example. And then going down po, meron tayong experience. So dito na po ilalagay yung XYZ resume bullet point formula nyo po. So going there. And then going down, education po, kailangan nyo ilagay yung 1-year degree title. Okay po? And then skills. So yung skills po natin, again, yung soft skills natin and hard skills. Ano po yung soft skills? For example po, we have adaptability, work ethic, and then teamwork. And hard skills naman po is your technical skills, analytical skills, and presentation skills. And then sa bottom part po, before you talk about your activities and hobbies, you put here your certifications. If you have already Microsoft certificates, please put it here. No? Kasi yung mga certification nyo, it demonstrates your passion and provides evidence of your specific expertise and skills. And ano po yung help? It stands out po. You stand out sa mga potential employers kasi it sets you apart. So if you've been watching yung mga tech talks natin before, we have talked about certifications, kung paano kayo maka-stand out using that, stand out using that. Ayan. Lastly po, yung activities natin. Sa bottom part na po ito ng resume nyo. Activities naman po like relevant passions, activities na gusto nyo po i-share. Community service po siguro if you're a charitable person, then you can put it here. Ano pa po, mga extra activities that you do like publications, trainings, certifications, or if you study a lot of languages, kung linguistic person kayo. So put it here. Maganda po yung mag-include kayo ng leadership and voluntary experiences sa activities. And then for references, ano pong ilalagay natin sa reference? Either teacher or professor kung bago kayong graduate. Kung meron na kayong experience, you could always put your supervisor, your current or yung past nyo. And then yung character reference, ito po, please don't put your family member. This could be example na lang po. No? Ito lang po yung mga naiisip nating example coming from studies na nilagay nila. Pwede po dyan yung mga coordinator if you have like a private like charity organization, NGO, somewhere like that. Mentors, coach po, or mga familiar business contact nyo. Okay, someone who knows you very well na hindi family member. Ano po yung i-include nyo sa references?
So, include the name, relationship, organization, contact phone numbers. And lastly po, before we say goodbye to each other, before I end, no, is other considerations na lang po. Limit again your resume to 1 or 2 pages. Yung length nyo po is standard is A4. Font size po is 12 to 14 font size. Ano pong font style? Please use po not the loud, not the wild fonts, no? Use the professional or basic fonts na nandito naman po sa Microsoft Word and you'll easily see that. Okay? Ang length po ng ating CV, again, nakakorelate po yan closely with your level of experience. So again, rule of thumb na lang po, generally, hindi naman kayo magsusulat or like you should write pala 1 page per decade of experience, at least somewhere like that. Kung meron po dito may decade of experience na. And then again, yung note ko lang dito, yung 3-page CV, again, diniscuss natin yung kanina, para po yun sa mga may extensive na work histories or exceptional accomplishments. Next po, please do not include yung birth date nyo, health status, or yung SSS nyo. You don't need to put that. And then yung personal pronouns nyo, such as I, pag sinisimulan nyo yung sentences nyo ng I, please don't do that. Always begin your sentence with action verbs. And then again, use our XYZ bullet point formula when you're writing your resume. And then be honest, but avoid writing anything na negative in your resume. You can be honest, but avoid, paki po, avoid na lang yung negative words sa ating resume. And then, paano po natin ma-check yung resume natin error-free? You could always use Microsoft Word Editor for corrections, grammars, and refinements. And then, have someone proofread it to you. Tawag po kayo someone like close friend nyo po or a professor, natutulungan kayo siguro na maganda din po yun para ma-proofread nyo yung inyong resume. So, may nag-check na ibang tao din po para sa inyo. And then again, use a simple, easy-to-read font style, 10 to 14 point po na size. And that's it po. When you write a resume, yan po ang mga important aspects. So, that's it po for my discussion. So, thank you po for listening. Okay? So again, that's it, the aspects and the basics on how you should write a resume. I hope this helps po and please share it to others na kailangan po ng tulong when writing a resume. Okay. So, I'll be going back na po to our stream and stop sharing my screen. Yeah. So, calling na po ang ating mga host. Calling na po ang ating mga host. I am done with the presentation. Ayan. Thank you very much, Miss Debbie. Ayan, di na natin kailangan ng Q&A kasi nasagot na ni Miss Debbie yung question sa comment box. Tama, Teacher Yeah. Mardy? Hitting 2 birds with 1 stone. Ang galing ni Teacher Debbie. Ayan, maraming salamat, Teacher Debbie. And ayan nga, based sa mga comments ng ating mga manonood, napaka-grateful sila sa iyong discussion at really na-satisfy mo ang kanilang mga inquiries. Ayan. Yung iba pong mga tanong dyan, don't worry, we still have another speaker to help us out with your inquiries. At masasagot niya kayo na mas comprehensive later on. Ngayon, Teacher Debbie, I just would like to present to everybody. Syempre, may MIE certs po tayo ngayon, mga teachers. So, ipapakita po natin yan in a couple of seconds ng ating slide manager. So, bibigay lang po namin sa inyo ulit yung redemption code para magkaroon po tayo ng additional record sa ating mga MIE transcripts dyan. So, you can use this MIE code to redeem your certificate or to add in your transcript. So, you have that T-FHE949321 as your MIE code and you can scan this QR code para naman po mabigyan pa kayo ng step-by-step process on how to redeem your code or your certificate. All right, thank you very much again, Teacher Debbie, and see you later. Thank you po. Teacher Mardy?
Ayan. Thank you rin sa ating mga viewers na patuloy na nagko-comment, nagtatanong, at actively participating sa ating chat box. At sabi nga dito, sobra nilang na-appreciate yung very comprehensive na presentation ni Teacher Debbie. Meron pa nga nagsabi na sobrang master mo daw, Teacher Debbie, ang iyong naging presentation. Kaya binigyan ka hindi lang 5 stars, kung hindi, doble-doble pa, 10 stars. Now, Teacher Zari, for sure, gusto pa nila malaman at makita ang ating next speaker para naman madagdagan pa ang ating knowledge kung paano si applicant naman ang mag-stand out sa kanilang job application. All right. So without any further ado, teachers and parents and students na kasama natin ngayon, our next speaker was a nominee for the Australian Asia Awards 2018 and 2019 under the category Australian Asia Rising Star of the Year. He is also a licensed educator, kaya pala malapit siya sa ating mga educators, Teacher Mardy. And a licensed training assessor in Australia, an international educator indeed. He gained his degree in BA in Public Administration from the University of the Philippines. And like you educators, he is continuously educating himself and now is a candidate for graduation in his Master of Public Management major in Public and Program Administration this coming December 2021. Congratulations in advance, sir. This reputable personality gained certificates like Certificate in Training and Assessment under the Level 4 Australian Qualifications Framework and was assigned in Sorsogon as a teacher fellow of the Teach for the Philippines from 2018 to year 2020. Aming mga mahal na guro, mga magulang, at sa inyong mga students, virtual applause naman dyan for Mr. Raymond Estrella, Senior Labor and Employment Officer from the Department of Labor and Employment of the Philippines. Good morning po, Sir Raymond. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Salamat po Teacher Mardy and Teacher Zari po for the very kind introduction. Maraming salamat po. So, Sir Raymond, hindi na po namin to patatagalin. Go ahead po and start na po your presentation. Okay po, maraming salamat. So gusto ko lang din pong batiin ang ating mga manonood sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube po. Mula po sa amang parte kayo ng Pilipinas po, naimbaga pigat, marhay na aga, maayong buntag, magandang umaga po. Good morning po sa lahat. I hope you and your family are safe and healthy po in this very interesting time na pinagdadaanan po natin because of this pandemic. So hopefully po ay makatulong ang aking presentation kung paano po tayo mag-stand out sa ating application process. So natuto rin po ako doon sa ating first presentation na talaga namang it's based on study and also makakatulong yung ating Microsoft tools para po sa ating resume. So ang aking presentation while I wait for my PowerPoint. So ito po ang aking presentation this morning. Employability that stands out from an HR perspective. So my name again is Raymond Estrella, and I'm currently connected with the Institute for Labor Studies of the Department of Labor and Employment. Next slide po. So a little bit of outline lang po sa aking presentation this morning. Una po ay ang ating pong context building. Kailangan po nating maintindihan muna yung ating pinag-uusapan. Parang backstory po. Kailangan po nating maintindihan yung mga definitions po ng ating pag-uusapan. Ano ba yung employability? Ano ba yung 21st century skills? Ano ba yung pagkakaiba ng resume, ng curriculum vitae sa personal data sheet? So yun po yung ating unahin. Pangalawa po ay, next slide po ay, getting notice. Ito po yung ating resume. Paano ba mananotice ng mga HR professional yung ating HR? Sa dinami-dami ng resume na tatanggap nila in a daily basis, paano ba yun na nanonotice? Paano ba tayo mag-stand out? And pangatlo po, ay making it to the cut. After the resume, sino ba yung shortlist? Paano ba tayo mapapasama dun sa shortlist na yun para sa job interview? So yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Gusto ko pa magsimula, next slide po, sa isa pong motivation. Ito pong picture na ito ay talagang, nakita ko lang po ito. Hello, ayan po. Ayan, so picture po natin, napakadami pong tao, no? Pero meron po dun sa gitna na nag-stand out. Diba? Ganyan din po sa job application process, no?
marami pong nag-a-apply, pero isa lang talaga yung mapipili. Depende pa rin sa posisyon na available, di ba? Etong tao po sa gitna, ano kayang ginawa niya? Ano kayang strategy niya? Bakit siya yung napili sa dinami-dami na nag-apply? Bakit siya yung nag-stand out? For sure, itong tao na to, may ginawa siyang kakaiba or may ginawa siyang special or talagang inaral niya, nag-research siya, nagtanong siya sa mga expert, nag-attend siya ng mga ganitong webinar, di ba? Talagang pinaghandaan niyang mabuti yung job application process niya. Dahil ang job application process po ay talaga namang kailangan tayo ay naghahanda dyan. Next slide po. Pero bago po yan, no, kailangan po muna nating maintindihan po yung ating mga terms na pag-uusapan ngayong araw. Una po, ano ba ang ibig sabihin ng employability? Okay? Employability po is a set of skills, knowledge, and personal attributes that make an individual more employable. Hatiin po natin sa dalawa yung employability, no? Employ and then ability. Employ, ability po na ma-hire, ma-recruit, and then ability po, ano ba yung abilidad ng isa aplikante para makuha niya yung posisyon na yun? It's basically po determining and attaining the skills need to work and also marketing oneself. No, parang it's like selling yourself. Pero I think better term for that is marketing oneself in order to obtain work and also working competently in order to obtain your work. So ito po yung ibig sabihin ng obtainability. And also in the context of our current times, especially na meron po tayong fourth industrial revolution, we have technology, we have globalization, kailangan po nating i-angkla yan dun po sa ating tinatawag na 21st century skills. Ano-ano ba yung mga 21st century skills na hinahanap po ng ating mga companies and organizations? Next slide po. Ang ating pong mga 21st century skills, these are knowledge, skills, attributes, and competencies that learners need to develop so that they can prepare for and succeed in work and life in the 21st century. Ito po yung mantra po ng dito po sa ating mga taga-DepEd, no, sa ating mga teachers po, lalong-lalo na po sa ating K-12 curriculum na talagang ang dine-develop natin sa mga bata ay ang kanilang 21st century skills. Hindi na lang po enough ngayon na meron po tayong mastery sa science, sa English, sa math. Kailangan din po natin ng 21st century skills. For example, kailangan ang mga estudyante natin ay digitally literate na rin. Kailangan meron silang problem-solving skills. Kailangan meron silang analytical skills. So, ito po ay hindi nilang tungkol sa mastery of a specific subject or iba't iba pong mga subject. Ito po ay talagang dapat tayo ay sumasama po doon sa panahon, no, sa ating advancement ng technology and also yung continuous globalization po. So, meron po tayong employability and also yung ating 21st century skills. Paano natin maipapakita ito sa ating mga employers, sa ating mga organizations? Siyempre, kailangan natin ng papel o kailangan natin ng mechanism para maipakita natin ito sa kanila. Sa pamamagitan po yan ng ating resume, curriculum vitae, and also yung ating personal data sheet. Pero alam po ba natin kung ano yung pagkakaiba ng tatlo na yon? Kasi minsan, ito po yung nagiging kamalian ng marami sa aplikante. Kapag sinabi sa kanila na mag-send ka ng resume, minsan ang sinesend nila ay example ng curriculum vitae. Kapag sinabi naman na mag-send ng CV, minsan ang sinesend nila resume. So kailangan pala sa unang application process pa lang ay alam na natin kung ano bang pagkakaiba ng mga yon. No? Kasi importante na malaman ng HR na alam niya yung sinesend niya doon sa company or organization na ina-applyan niya, no? So next slide po, ano ba yung resume? Very quick lang po na mga definition po ng ating mga terms, no? So ang resume po ay isang dokumento na nagsasummarize po ng ating career history, ng skills and education po. So basically, resume is a French word po which translates to abstract or summary. So usually po ay ina-applyan po, ginagamit po natin ang resume kapag nag-a-apply tayo sa industry, sa corporate, sa non-profit, and even sa public sector. Kasi bukod sa personal data sheet, minsan yung ibang government agency ay nanghingi rin sila ng resume. Kasi ito ay no longer than 2 pages, di ba? Kasi yung personal data sheet ay medyo mahaba po yung PDS, no? So minsan talagang yung ibang government agency ay nanghingi rin sila ng copy ng iyong resume. So ito po yung example ng itsura ng resume mula po sa Indeed. Next picture po, may papakita po dyan na next picture. Ayan po. So
Very short lang po siya. Ito po yung resume format na pwede natin pong gamitin, though nag-provide naman po kanina ang aking kasamahan po, first speaker po, no? Next slide po ay ano naman ang curriculum vitae or CV na tinatawag po natin, no? Ito po ay tama pong sinabi, di ba? Curriculum vitae or course of life. Ito naman po, kumpara doon sa ating resume ay mas detalyado, mas komprehensibong dokumento na sinasalaysay po nito yung course of your academic and professional accomplishments. Minsan, naka-receive kami ng CV na 5 to 10 pages, di ba? Mas mahaba po siya kasi detalyado siya eh. Kung doon sa resume, for example, lang yung work experience, sinabi mo lang yung position mo, yung company, kung gaano ka katagal doon, sa curriculum vitae, pwede mong isama doon yung job responsibilities mo, yung mga key accomplishments mo, mas detalyado siyang parte ng iyong professional experience. And also, karaniwan ginagamit ito if you're applying na sa mga positions po sa academe, sa mga eskwelahan, being a professor, for example, sa fellowship at iba't iba pong mga grants. And usually, ang haba po ng CV ay nakadepende doon sa hinihingi po sa'yo ng organization or depende dun sa mga attachments na pwede mong ilagay, di ba? Dun, kung gaano mo kadetalyado at komprehensibo mong ipapakita yung inyong experience. Next picture po dyan ay makikita po natin yung sample na curriculum vitae. Mula rin po yan sa Indeed. Ayan po yung itsura niya. Okay? So yan po, resume and then curriculum vitae. Pangatlo naman po, I'm sure makakarelate po ang ating mga teachers mula po sa Department of Education, sa ating pong mga government employees, no? Ang ginagamit po natin ay ang personal data sheet. Ito po ay ang ating Civil Service Form number 212 na nandito po ang ating official information sheet. 4 pages po siya para po sa lahat ng government officials and employees. At ito po karaniwan yung ating main supporting document para po sa appointment natin sa government service. And also meron din po itong attachment na work experience sheet. So makikita po natin sa mga susunod na pictures yung itsura po niya. No? So I'm sure very familiar naman po yung ating mga teachers po dyan. Ang ating pong PDS, ang ating pong personal data sheet na ina-update natin, di ba, yearly na kailangan natin mag-submit, i-update natin yung training, yung ating mga personal information po dyan. No? So talagang ito pong PDS ay napaka-importante doon sa ating government application na ito po yung tinitingnan talaga ng ating mga personnel in the government. So yun po, nakita na natin yung pagkakaiba ng resume, ng CV, ng personal data sheet po. No? So ngayon, gusto ko kayong bigyan ng mga tips paano kayong mag-stand out sa resume stage pa lang. So sa ating pong next slide, yan, how to write a resume that stands out. Meron po akong inipon na top 6 principles. Ayan po, next slide po. Meron po akong inipon na top 6 principles in writing eye-catching resume. Ito po ay base sa aking mga personal experience, sa aking din po mga job application searches in the past, and also mga binasa kong mga documents, mga nag-consult ako talaga ng mga experts. Ito po yung aking naipon na top 6 principles. Customize it, get the right order, be selective, share accomplishments, make it appealing, and ask for help. So isa-isahin po natin yan. Una po ay ang customize it. Next slide po. Napaka-importante po ito, no? Customize your resume. I think ito ay common din sa mga mistake ng mga aplikante, no? Kasi ang akala natin kapag gumawa tayo ng resume, yun na yun para sa lahat ng trabaho. Hindi po ganun yun, no? Kailangan po ay ibinabagay natin yung ating resume doon sa ina-applyan natin na trabaho, di ba? Sabi nga po natin, no, don't send the same resume to every job. Di ba po? Kailangan we alter, we edit, we tweak our resume for every opportunity. We add, we delete some parts, we add content, you know, and karaniwan, yung ating pong resume ay isa po sa mga trick na ginagawa ko sa pag-customize ng resume. Basahin po natin yung job description na ina-applyan natin. Kuhanin natin doon yung mga key highlights, yung mga keywords, and then makakatulong yun para i-design natin yung ating resume na andoon yung mga keywords na ina-applyan natin. For example po, ako po ay graduate ng public administration. Pwede po ako mag-apply sa government, sa private, sa NGO. So sa kada in-applyan ko po, iba-iba po yung resume na ginagawa ko doon. So for example, nung nag-apply po ako sa Teach for the Philippines, hin-highlight ko doon yung aking mga organizational experience kung saan meron pong mga training, merong involvement sa pagtuturo. Kasi yun po ina-applyan ko bilang
teacher fellow. So importante po dito na we learn how to customize our resume. Hindi lang po, meron tayong isang resume tapos isi-send po natin sa lahat ng gusto nating sendan. So, kailangan din po na kino-customize po natin ito, no? Next po, I get the order right. So, napaka-importante po nito na kailangan po yung ating mga resume ay maayos po yung pagkakasunod-sunod. No, hindi lang po basta mailagay lang po natin yung mga parts, no. Napaka-importante na tama po yung pagkakasunod-sunod po nung yung order ng content po ng ating mga resume. For example, sa resume po karaniwan yung pangalan nasa taas po, no. And then it will be immediately followed by a summary. Summary po ng ating professional experience captured into maybe 2 to 3 sentences in one phrase. And then sunod po nun ay pwedeng lagyan natin ng accomplishment section. Bakit po? Importante yun na makita agad ng HR, summary, and then sunod accomplishment. Mas gusto kong makausap tong empleyado na to. Gusto kong makausap tong aplikante na to kasi nga tama yung pagkakasunod-sunod mo. Nasa unahan lahat ng mga relevant skills and experience na talagang makikita ng HR na gusto kong makausap to agad kasi nandun sa unahan eh. Nandun sa pinaka-top yung ating accomplishment. So talagang gusto kong makausap to. As an HR, gusto kong makausap tong empleyado na to kasi ito yung kanyang accomplishment in the past. Talagang it will bridge your experience and your job requirements, no? And then pwede nating sundan yun ng employment history, ng ating pong mga related experience. And also, isa pong pwede nating tip dito ay if we are applying for academe or maybe sa mga eskwelahan, unahin po natin yung education kasi yun ang tinitingnan nila eh. Ano bang masters mo? Ano bang mga natapos mo? Diba? And when you're applying for business or maybe corporate, unahin natin naman yung work experience natin kasi they build on those experiences para dun sa ating trabaho. Kasi sa dinami-dami po ng mga resume na nare-receive ng mga HR practitioners, talagang kung ano yung first page, makita pa lang yun, talagang yun na yung mga babasahin po nila. It will give you a really nice impression if you get the order right. Okay? Pangatlo po, ay be selective, no? Be selective. Napaka-importante rin po nito na a resume is a selective body of content. Meron lang po siyang mga relevant parts na kailangan nating i-include doon. For example, for a more informal company na ina-applyan natin, we can include yung ating mga hobbies, yung ating mga interests, di ba? Kasi yun ang gustong makita ng mga organization eh. Pero if you are applying for a more formal organization or yung ating mga bottomed up place, pwede nating pong alisin na yung mga personal or anything personal, no? Puro mga professional yung ilalagay po natin. So, nasa sa atin naman po yan kung ano yung mga ilalagay natin dun sa ating resume natin. But be very mindful to always be selective on what you put on your resume kasi it will really give an impression din po dun sa HR ko ano ba yung mga nilalagay natin doon. Next po ay, next slide, share accomplishments. So ito po ay napaka-importante din na malaman po natin, no? Kasi sa ating Filipino culture, medyo nahihiya tayo na i-share yung ating accomplishments po, di ba? Tama yun. Na kahit sa job interview, nahihiya tayo mag-brag. But in the Western culture, common lang sa kanila yan to share their accomplishments, kung ano ba yung mga nakuha nilang awards, ano ba yung mga na-achieve nila in the past years. And very important po ito, no, na we share our accomplishments kasi ito ay bunga ng ating pagsisikap. Bunga po ito ng ating mga ginawa in the past. And it's okay for us to share them because tayo naman po, di ba, bilang aplikante ay we share our victory with our future employers. Napaka-importante po nito na we share our stories, we share our accomplishment with our future employers. Kasi nga, 95% of what we talk about in our resume or maybe in our during the job interview should be framed as our accomplishment. Kasi nga, you try to get the job, di ba? You try to communicate with the HR practitioner. So don't be shy to share your accomplishments. So napaka-importante po nito. And always give tangible and concrete example. For example po, accomplishment ko na nilagay ay I manage 10 people. Enough na po ba yun? Pwede natin pang mas pagandahin pa, no? Para mas tangible yung result dito sa accomplishment. I manage 10 people and 10 of them get promoted or maybe marami sa kanila ay nakakuha ng training, no? Give concrete example po and yun nga po na kailangan na
we share the stories po sa ating pong mga future employees, lalo na po sa ating HR side pa lang. Next po, make it appealing, no? Maraming salamat po doon sa ating mga online tools na talaga namang nakakatulong, no? Yung ating Microsoft, meron din pong sa tulong po ng Canva na talaga namang maganda po din yung mga templates nila doon. So it's your choice naman po. But make sure lang po na our resume is 2 to 3 pages. Okay? Gumagamit po tayo ng mga one-time phrases po. And also, we make sure na ang ating pong resume ay clean, concise, and elegant in its simplicity po. Napakasimple lang po dapat ng resume natin. And also, I think this is a very important strategy po na ibibigay ko sa inyo, no? We include enough white space. Kailangan hindi siya masyadong cluttered. We include enough white space po so that the HR will keep on reading, will keep on asking. Hindi yung parang ang daming words na nangyayari. We should include enough white spaces po para yung HR ay ma-entice na basahin po siya, no? And lastly po ng aking tip dito po sa ating mga resume for you to stand out ay, next slide po ay, you ask for help. Okay, I think ito naman po ay, I'm sure meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga mentor, meron tayong mga HR friends na pwede po nating hinga ng tulong to discuss, okay na ba tong resume ko? Okay ba tong nilagay ko dito? Ano ba yung mga dapat ko pang ilagay? Ano ba yung mga dapat kong tanggalin? No? Hindi naman po makakabawas po sa atin if we ask for help. No? Napaka-importante po na we ask or we seek professional advice po, lalong-lalo na kapag may network naman tayo, kapag may kaibigan naman tayo, kapag may kakilala naman po tayo, we ask help to, sa kanila po para po doon sa pagsusulat ng ating mga resume. No? So, yun po yung aking mga tips how you will stand out sa resume part pa lang po. Nasa sa atin naman po yun, how we design it, how we include it. These tips po naman ay nakabase lang, ito po sa aking mga personal experiences in the past na talaga namang nakatulong din sa akin in getting the job that I have right now. So, ito po yung mga ginamit ko rin talaga. Next po, ito naman po, so nakapasok na tayo dun sa resume part po, no? Ngayon naman, paano naman tayo ini-evaluate during a job interview? I think applicable din po ito, pwede rin po ito sa government, sa private, sa non-profit, sa NGO. So pwede rin po ito na magamit po natin doon po sa ating mga iba't ibang mga applications po. Pero from an HR perspective, paano po ba in-evaluate ang isang aplikante during an interview? Next slide po. Ayan, ito po yung mga ating mga key assessment aspect for a job interview. Paano ba tayo ina-evaluate during job interview? Unang-una po, in-evaluate tayo on a basis po sa ating skills. Of course, unang-una po yan, no? Kailangan po na ina-evaluate tayo versus dun po sa requirement ng positions. Ano ba yung mga skills na kailangan, for example, when you applied for Teacher 1, when you applied for a policy researcher, ano ba yung mga skills na kailangan? So, ito po yung ina-assess ng mga HR base po doon sa mga skills na kailangan po doon sa trabaho na ina-apply ninyo. Pangalawa po ay ang ating pong mga experience. Ito po yung mga related experience po natin, yung mga industry experience natin. Ang tanong po siguro dito, paano naman yung mga fresh grad? Okay lang naman po yun. Pwede naman po experience, manggagaling din po yan sa ating mga organizations sa university, experience po natin sa volunteer work po natin, no? So pwede na naman natin din kuhanin doon yun. But basically po, yung experience talaga ay isa sa mga key assessment aspect during job interview. Ano ba yung mga experience? What can you bring to the table? Ano bang may offer mo sa organization when you become a full-fledged employee, di ba? And then, next po ay salary. So I'm sure naman, makita naman natin sa mga job posting ngayon na meron na usually mga kung ano yung mga range, no, yung mga salary na binibigay. And in the government naman, alam naman natin agad kung anong salary grade yung Teacher 1, Teacher 2. So alam naman po natin ito. But just an additional din po, kailangan kasama din po ito sa mga assessment aspect yung salary. Kung nami-meet ba yung expectation ng budget ng company, especially sa mga private and non-profit organization. Kung mag-meet ba kayo in the middle, kung pasok ba yung budget nila dun sa expectation mo. No? So isa rin po ito sa key assessment aspect. And then lastly po, ay yung pinaka-importante, for me, ito yung importante sa lahat. Because even if you have the skills,
the experience, you have the budget for the salary, but kung wala nitong culture fit na tinatawag po natin, ay hindi rin po magiging successful yung ating job interview. Basically po, ang culture fit ay kung ang values ba ni applicant at values ni company ay nagtutugma, kung fit ba sila sa isa't isa. Because napaka-importante po nitong malaman dahil kung hindi naman pala culture fit, pero meron kang skills or experience na sapat doon, ay hindi rin po magiging successful yung ating application process or even kapag nakapasok ka na kasi ay medyo merong tayong tinatawag na mga disconnect. Hindi pala fit yung hinahanap kong aplikante para sa posisyon na ito or sa side po ng aplikante na hindi rin pala pasok dun sa values ko yung pinapaniwalaan ng company na ina-applyan ko. So napaka-importante po nitong culture fit na tinatawag po natin. And ito pong apat na ito ay mga basic only. So ito po ay mga basic, mga assessment aspect na we can dig deeper, we can explain better po during the job interview itself. So binigyan ko lang po kayo ng idea, ano ba yung mga factors, ano ba yung mga aspect during the job interview. And then next slide po. Ito naman po, what employers most look for during an interview. So meron pong ano ba yung hinahanap natin or as an HR, ano ba yung hinahanap ko during an interview, no? Ano ba yung mga posible kong itanong? Ano ba yung mga hinahanap ko sa isang aplikante? Unang-una po ay napaka-importante ng isang aplikante, you understand the company or organization. You know, bago pa doon sa interview po natin, pwede tayong mag-research. For example, nag-apply tayo doon sa DepEd, sa division office na yun, no? So, pwede na mag-search tayo sa internet tungkol doon sa mga activities ng DO na yun, sino ba yung mga heads nila, ano ba yung mission, ano ba yung vision, ano ba yung quality policy, minsan pa nga sinasama natin, no? So, importante na kapag tinanong kita kung ano ba ang mission namin as an organization, sino ba ang aming head, ano bang mandate ng aming organization, importante, napakalaking impression sa akin na masasagot mo yon. So, importante para sa mga aplikante na you search and you understand the company or the organization that you are applying for. Next po, ay, of course, I think ito naman po, given naman po ito, no? We also look for employees or mga aplikante na nag-prepare at very prompt. Kailangan on time, di ba? Kailangan kapag tinanong ka ng ganitong tanong, prepared na prepared ka talaga dun sa mga isasagot mo. Kasi napaka-importante po nito, no, yung preparation because binibigyan nito ng glimpse yung ating mga employers how you will perform eventually as an employee. Your professionalism, your passion will be shown sa yung preparation during the interview and also how you show up. Kailangan on time ka, kailangan you follow the schedule kasi marami ding ini-interview yung mga HR po natin. So, importante na kailangan prepared and very prompt ka dun sa interview process, no? And then, next po, ability to listen and to answer. Ito po, personally, sa mga experience ko during job interview, no, napaka-importante na yung aplikante ay marunong makinig at marunong sumagot kung anong tanong. Marunong makinig na nasaan na ba yung usapan ninyo, nakikinig talaga sa'yo kasi tutok na tutok siya, alam niya yung kung nasaan na kayong parte ng job interview, alam niya kung paano makinig doon sa kausap niya. And also, napaka-importante rin po na marunong din tayong sumagot kung anong tanong siyang sagot. Di lang po, napakasimple lang po nito. No? So, kailangan marunong tayong makinig at sumagot po during the job interview. And then, I think last na po ito, no? So, be yourself. I think given naman po ito, no? So, makita po kasi ng HR if we try to fake our personality, if we try to fabricate things na alam naman natin na hindi naman natin ginawa or wala naman po doon sa ating resume. Kasi eventually makita rin yan ng HR when you perform the job na, di ba? So, I think authenticity is very important in a job interview. Just be yourself. Minsan tinatanong ako, kailangan ba English? Kailangan ba ano bang language na ginagamit natin? Kapag tinanong ka ng English at tinatanong ka follow-up English din, mag-English ka. Kapag ka naman Tagalog, so pwede ka naman mag-Tagalog, kung ano yung saan mas komportable ka. Kasi nga, di ba, importante sa job interview, just be yourself. Kung komportable ka na ma-explain yung sarili mo in straight English, why not, di ba? Importante naman na ma-express mo yung sarili mo. Kung hindi ka naman komportable, then mag-Taglish ka or mag-Tagalog ka lang, no? So, just don't forget to be yourself kasi
laking factor nito sa job interview, no, kung paano natin makukuha talaga yung position na gusto natin, and kung paano natin makukuha yung impression ng HR during the interview process. And then, next slide po. Ayan, ito po mga tips po for job interview questions. Ito ay tips natin dun sa mga HR, pero binibigay ko sa inyo ngayon para mas mapaghandaan ninyo. Ano ba yung mga posible nang itanong? Ano ba yung mga dapat na tinatanong at mga dapat na hindi tinatanong during job interview? At ito pa yung mga bonus na lang, no? Parang bibigyan ko kayo ng mga tip na ito pala yung thinking dapat ng HR. So alam ko na dapat yung gawin ko during the job interview, no? Una po, avoid easy to practice questions, 'di ba? So alam naman po natin 'yon na parang minsan nagkakabisado tayo ng mga sagot, 'di ba? Minsan sa pag tinanong, describe yourself or can you please introduce yourself? Meron na tayong parang practice ng mga tanong usually diyan. Hindi naman po masama 'yon, no? Pero minsan kailangan din natin na maging authentic during the interview, na kasi mahalata rin 'yan kung kinabisado, 'di ba? Kung kinuha natin kung saan man yung sinagot natin. So minsan talaga kailangan, you know, authenticity is the key, or is the power to really get the job, and you know, we should avoid easy to practice questions. Pangalawa po, avoid duplication. So ito minsan yung iniiwasan ng mga HR practitioner na parang naitanong ko na yun nung una, no? Tapos parang tinatanong ko na naman ngayon, no? So I think signal na ito dun sa aplikante na parang naitanong na to, so pwede sa next na itanong niya to, medyo i-frame mo ng kaunti yung sagot, medyo ibahin mo yung sagot mo, magkwento ng experience mo, pwede rin po yun. And then next, pangatlo, ability to solve problems. Hinahanap din po ito ng mga HR practitioners, especially pag nagbibigay ng mga situational questions. O for example, sa ganitong sitwasyon sa iyong previous organization, ano yung mga ginawa mo? Ano yung task mo? Ano yung activities na ginawa nyo? Ano yung solution na ginawa ninyo? And eventually, ano yung resulta nung mga ginawa po ninyo doon sa inyong situations na gano'n. So, ability to solve problems, napaka-importante po nito na makita po ng ating mga HR practitioners na, ito, okay to kasi kaya niyang solusyonan yung mga problemang ibinabato doon sa kanyang previous organization. So, that will give me an impression na you have the ability to solve problems. And paano pa kung, di ba, dumating sa atin yung mga complex problems pa. And then, pang-apat po, ay ability to learn, to adapt, and to innovate. Importante rin po sa ating mga aplikante na maipakita po natin na meron po tayong willingness to learn para pong matuto. For example, sinabi sa atin na, what if itong mga ipapagawa sa iyo ay involvement na meron, for example, na mga bagay na hindi mo pa nagagawa in the past? Pwede mong isagot na, willing naman po akong mag-train or willing naman po akong mag-research about it. So, you know, in that sense, nabibigyan ng impression yung HR na parang gusto nitong matuto talaga, gusto nitong mag-adapt sa organization, and you know, you continuously learn how to innovate yourself, because at the end of the day naman, learning is a continuous process. Wala namang isang tao na merong monopolyo ng lahat ng kagalingan sa buong mundo. So talagang kahit pagano tayo ka-qualified din sa position na yon, ay we should, you know, open na matuto, na ma-open to be mentored, to be coached, di ba? So napaka-importante din po nun. And then panglima po dito ay test whether they are forward-looking. No? Ito, feeling ko napaka-importante nito sa mga aplikante. If you are looking forward dun sa next step, if you are looking forward to be part of that organization, so tinitingnan din po yun, no? If you are forward-looking, kung ano ba yung gusto mong mangyari, for example, in the next months, in the next years, kasi nga, nabibigyan na impression yung HR na meron kang forward thinking. Mas gusto mo na nakikita o mas pinaplano yung iyong career in the long run or in the future. Napaka-importante nito, no? Ito ay ilan lamang po sa mga tips for job interview questions na dapat ay dun sa mga HR practitioners, pero binibigay ko na po sa inyo para magkaroon kayo ng idea na ganito pala sila magtanong, ganito pala dapat yung mga i-avoid natin, ganito pala dapat yung i-highlight natin dun sa job interview. So, ito po yung mga ilan sa aking mga tips sa job interview. Next slide po. Ito po, napaka-exciting po nito. So, sa job interview, pagkasamahin ko na po dito yung resume at saka job interview po, no? Kasi karaniwan, meron tayong mga myth or mga haka-haka lang. Meron bang katotohanan sa mga ito, or ito ba ay mga haka-haka lang ba? Una po,
your resume says it all. Totoo kaya ito na kapag meron kang magandang resume, kapag nakuha mo na yung design na gusto mo, kapag meron kang comprehensive content, kapag nandun lahat ang accomplishment mo, sure ka na ba na makukuha yung trabaho na yon? Ito pong una, ito po karaniwan ay myth or haka-haka lang. Kasi po ang katotohanan dyan ay, ang ating pong resume, it will only open the door. But for you to be able to enter the organization, you have to go through the job application process. May maganda kang resume pero hindi mo naman ma-defend or hindi ka naman makasagot na maayos sa job interview. So wala rin, di ba? So yun po, resume will only open the door. But job interview, yung mga exam, yung mga panel interview, it will, make you go further inside the organization kumbaga, no? So binuksan lang ng resume yung pinto. Pero para makapasok ka, para magtuloy-tuloy ka dun sa loob, kailangan mo rin galingan sa job interview, sa mga exam, sa panel interview, sa pag-submit on time ng mga requirements. Yun po yung dito sa ating una. And then pangalawa, ano ba to? Fact or myth? No exact way to really prepare for an interview. Meron ba tayong exact formula talaga para prepare tayo sa job interview? Meron ba tayong kailangan sundin na ritual? Meron ba tayong formula dyan? Diba? Ito rin pong pangalawa ay karaniwan, ito po ay myth din. No? Wala naman po talagang eksaktong paraan paano ba tayo mag-prepare sa ating job interview. Kasi from an HR perspective, nakikita naman po yan na mga mag-i-interview sa atin if we are dressed incorrectly, if we came late, or if we doesn't ask too much during the interview process. Kasi talagang makita din ng mga HR dito na, ito nag-prepare talaga to kasi talagang complete suit talaga, complete talaga yung mga damit niya, on time siya. Ngayon, mga virtual lang po yung mga interview, no? Pwede kapag Zoom or Microsoft Teams po yung gagamitin natin, 5 minutes or 10 minutes before the time of our interview, pumasok na po tayo doon agad sa waiting room para makita talaga ng mga HR na we value their time as well. And also, if we ask, kapag hindi tayo nagtatanong kasi it will give an impression na parang nag-iintay ka lang na matapos yung interview, no? And parang you don't show much of an interest kapag wala tayo masyadong engagement with the interviewer. So it's better po na talaga nagtatanong tayo dun sa ating kausap, sa ating interviewer. Next po, the most qualified will surely get the job. Ito po ba ay katotohanan or haka-haka lang? Palagi daw na yung pinaka-qualified ay nakukuha, sure yon ng trabaho, nakukuha niya agad yung trabaho. Ito ba ay fact or myth? So, ito pong pangatlo ay myth din, no? Hindi po sa lahat ng pagkakataon yung most qualified ang nakakakuha sigurado ng trabaho. Kasi minsan, tulad nga po nung diniscuss sa previous slide, meron po tayong tinatawag ng culture fit, no? Kapag hindi fit sa culture ng organization yung hinahanap natin, kahit pa sobrang galing niya, kahit pa meron siyang skills nung hinahanap namin, kahit pa yung experience niya ay talaga naman kung saan-saan siya nagtrabaho at meron na siyang enough professional experience. Kapag wala siya ng tinatawag nating culture fit, yung values ko bilang aplikante at values ng ating organization ay hindi tugma, ay hindi rin po makakuha ng aplikante na yon yung trabaho. Kasi nga po, importante na masatisfy natin yung skills, yung experience, yung culture fit na tinatawag po natin para maging holistic, para maging tayo yung pinaka-qualified na candidate po doon sa trabaho na yon. Next slide po, ilan pa po sa ating mga fact or myth, mga katotohanan ba yan or haka-haka. Next po, leave your question to the end. Totoo po ba yan na kailangan kapag job interview, mag-intay ka lang na tanungin ka, tapos hindi ka magtatanong, doon ka lang sa huli kapag sinabihan ka lang na ng HR. Okay, do you have any question for me? Do you have any clarification about the company or about the role that you're applying for? Ito po ay myth din, no? Hindi naman lang nag-iintay tayo na matapos ng interview at doon lang po sa huli tayo magtatanong. It's very important na talagang we ask during the interview. Especially if we have clarifications, kung hindi natin maintindihan masyado yung tanong, kung hindi natin masyadong nakuha kung ano ba yung konteksto na gustong ipa-explain sa atin o nag-i-interview sa atin, it's always better to ask question kesa naman na sasagutin natin yung tanong na hindi naman natin siya naintindihan talaga. So, it's very important and I think yung pagtatanong
during the interview is a good engagement activity between the interviewer and then the interviewee. Kasi nga, talagang nagtatanong kayo, nag-uusap talaga kayo doon sa inyong ginagawang interview at hindi lang kayo nag-aantay na doon sa end lang na natapos lang na, okay, may tanong ka ba sa akin? Meron ka bang clarification? Meron ka bang gustong tanongin tungkol sa position na ito or sa company na ito? So, importante po na talaga na we ask question during the interview, not just po doon sa end or sa pagtatapos po ng ating interview. Next po ay during the interview daw, we give as much information as we can. Na kulang na lang yung buong buhay natin, ikwento natin lahat ng detalye, lahat ng mga impormasyon na ibigay po natin. Ito po ba ay katotohanan or haka-haka lang? Ito po, give as much information as you can. Ito po ay karaniwang myth. Kasi nga po, hindi naman natin ibinibigay lahat ng mga impormasyon doon sa interviewer natin, di ba? Ang technique po dito ay you answer quickly. Mabilis ka dapat sumagot kasi kailangan kapag tinanong ka, may sagot ka agad, di ba? And also, napaka-importante rin po i-note dito na sasagot tayo mabilis pero without over-explaining your answer. Diba? Hindi yung napakadami nating detalyadong binigay. Kasi sa interview, may time lang yan, di ba? You value your time and also the time of the interviewer. So napaka-importante na you answer on the spot very quickly, very straight to the point, and hindi tayo nagbibigay ng mga paligoy-ligoy or tinatawag natin in Tagalog na mga palabok answers, no? Yung mga hindi naman dapat na ikwento pa, ay kikwento pa natin, no? So, importante na i-note po natin ito na hindi naman dapat talaga na binibigyan natin lahat ng impormasyon at detalye ng ating experience ng ating sarili dun sa interview. And then lastly, last po na fact or myth, ayan, ask about the salary. Totoo ba to or haka-haka lang? Kailangan ba nagtatanong tayo ng salary during the interview? Kailangan ba sa first part pa lang ng interview, clear na sa inyo na yung kung magkano ba yung sasahurin ko dito para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon? Ito pong pangatlo, actually lahat ng mga binigay kong example ay mga myth para explain ko sa inyo ano ba yung reality on the side of the HR. Ano ba yung perspektibo ng HR dito sa mga situations na ito, no? Dito po sa ask about the salary, maraming HR practitioner I think would also agree with me na yung salary, usually hindi siya tinatanong sa initial interview, sa first interview. Lalo na para doon sa mga organizations na sa corporate or sa NGO. Kasi sa government, alam mo na yung sahod mo during the interview pa lang kasi meron tayong salary grade, di ba? So, pero doon sa corporate or doon sa private part, hindi practice na or hindi lang appealing on the HR perspective that you ask for the salary during the initial interview. 'Di ba? Kasi hindi siya hindi siya dapat kasama sa discussion kasi nga usually sa job offer na siya ginagawa, 'di ba? Kasi bilang aplikante, syempre merong idea ka na doon sa ina-applyan mo, alam mo na dapat yung range, alam mo na dapat doon sa job posting pa lang, ano ba yung salary na ino-offer nitong position na to. So napaka-importante na alamin po natin dito na ito po mga bagay na ito ay meron lang tamang part sa interview na kung saan dapat natin itong itanong or dapat natin hindi itanong. No? So, I think this is my last part po ng aking presentation. No? And before I officially end my talk today, so natutunan po natin how to stand out sa resume at saka sa job interview. Pero tulad nga po nung sinabi ko, these are only tips and principles na maibibigay ko po sa inyo based on my professional experience and also yung aking mga personal experience in the human resource field. I think I have been working since 2013 at medyo marami na rin po tayong kasalamuhang mga tao na experience sa mga bagay-bagay. And also, sinama ko na rin po dito yung aking mga personal na experience po nung kapag nag-a-apply ako ng mga trabaho. So, ito po ay mga tips na pwede niyong gamitin, pwede niyong i-apply, pero not necessarily naman po na kailangan sundin niyo itong lahat para makuha niyo yung trabaho niyo po. No? Kasi nga, at the end of the day, nasa sa atin pa rin po yun, yung application process, how we prepare for it, how we prepare our resume and prepare for the job interview. Kasi nga, at the end of the day,
tayo pa rin yung magpupunta doon sa interview. Wala naman tayong kasamang mga mentor, wala naman tayong kasamang Google, wala naman tayong kasamang mga tips from other expert kasi sa job interview tayo lang. Ang puhunan natin ay ang sarili lang natin. So kailangan we invest on ourselves during the job application process, hindi lang sa resume, hindi lang sa job interview. Kailangan alamin natin ano ba yung job application process na pinapasukan natin para bilang aplikante makapaghanda tayo. No? So napaka-importante talaga ng preparedness and promptness na tinatawag po natin dito sa job interview process. And I think I will accommodate if you have questions later. I think it's open forum or sa moderation. So gusto ko lang po mag-end dito sa quotation na ito sa mga pinaka-favorite ko eh. Naniniwala ako na lahat naman tayo ay magaling, di ba? I'm sure meron tayong aking kagalingan lahat. Pero nagkakaiba-iba lang ito kung para saan at kung para kanino natin ito ay pinaglalaban. Kasi at the end of the day naman, lahat tayo ay magaling. Pero para saan at para kanino ba natin yun inaalay or para kanino ba natin yun pinaglalaban. So yun lamang po. Maraming salamat po. I have my email there if you have additional questions later on. Pwede ko naman pong sagutin through email, and you can also reach me through my social media accounts, Facebook, LinkedIn, or any other account po, and you can also reach me through the organizers. But essentially, that is all. Maraming salamat din po sa organizers. Ayan, thank you very much po, Sir Raymond, for your discussion. At marami po nagpapasalamat sa ating chatbox sa inyong naging sharing. Sabi nga po ni Miss Estrelita Abaya, thank you so much, Sir Raymond, for the tips. Hashtag TechTalks, 21st Century Employability Skills, hashtag Saturday Habit. At marami pa pong iba na nagpasalamat sa inyong discussion ngayong morning. So, grabe, ang dami ko pong natutunan. Nagustuhan ko yung sinabi niyo doon na you have to customize pala your resume. Kasi ako, guilty ako doon. Hindi ko alam na ganun pala yun. Dapat pala na kina-customize mo depende sa ina-apply mong posisyon at ina-applyan mo na company. Kasi dati ako, parang yung resume ko, all for one for all. Yun na yun. Happy sending na lang. Kumbaga. So, thank you very much po sa mga bago ko talaga pong natutunan sa inyo na insights. How about you, Ms. Zari? Well, isa rin yun sa natutunan ko, Miss Marty, na kailangan pala talaga kino-customize, no? Kasi tayo minsan, we explore other careers kahit we fit a certain specialized field, di ba? We sometimes try other careers naman and seek for other opportunities. And also, isa rin po sa nakuha ko dito yung fact and myth niyo, sir, nagustuhan ko yun. Nasagot na rin yung tanong ko before na, kailangan ba? Okay lang ba na tinatanong kung magkano ba yung salary nito? Now, I know. Okay, thank you for that, Sir Raymond. Very fruitful. All right, so now let's officially open our Q&A session. Ayan, so Sir Raymond, meron dito isang question. Actually, this is raised during Miss Debbie's speaker discussion. So I think you are much fitted to answer this one. No? So, my question dito from Teacher Cheng MV, sabi niya po kanina, should I want to venture to another field or career, do I have to include all my professional experiences or only those that are relevant and needed by the employer? Parang related ata to sa sharing namin kanina. Alright, sir? Okay, so in terms of the professional experience po, no, for example, in my case, nakapag-work na ako sa government, sa private, sa NGO, and lahat po ng experience ko doon ay sinama ko sa resume ko or sa CV ko. Why? Because kahit naman mag-venture ka sa ibang industry, yung mga skills na na-gain mo sa regardless of the industry or the sector ay magagamit mo naman, di ba? Like for example, I was a teacher fellow and then na-expose ako sa community work, sa training, sa teaching, and nung nag-apply ako sa DOLE, nagamit ko yung mga skills na na-gain ko doon sa Teach for the Philippines experience ko, no? Kahit na magkaibang industry siya, from NGO to government. So I think it's okay to put all your professional experiences regardless of the industry. Just make sure lang po na, just like what I said earlier, na to customize it and also explain it during the job interview na, okay, itong ina-apply mo ngayon sa industry na ito, anong natutunan mo doon sa industry mo when you were a teacher fellow, for example, when you were an HR in a corporate organization. So napaka-importante no. Hindi naman tayo nililimit na kung ano lang yung
applicable doon sa ina-apply natin, yun na yung nakalagay doon, no? So, kasi nga, tinitindin din natin yung time, di ba? Kasi may time frame. Paano pag may gap na 1 year or 2 years? Para hindi na magtanong yung HR, ilagay mo doon lahat. Kasi mapoprove naman yun or ma-explain mo naman yun sa interview kung bakit gano'n, kung ano yung mga nag-gain mong skills doon. Yun yung take ko doon. Alright, thank you, sir. And we hope, Teacher Cheng, na-satisfy po kayo sa answer po ni Sir Raymond. How about you, Miss Mardy? Do you have questions? Bigyan ko lang din pong naisip na with regard to dito sa mga professional experiences. Lalong-lalo na for seasoned workers or sa mga employees na matagal na po talagang nagtatrabaho. Kailangan po ba ilagay yung pinakaunang year na nag-start ng work? Or parang understandable na yon na dapat may certain number of working years lang yung kailangan mong include sa resume? Well, for very seasoned worker, for example, if you've been working for 20, 30 years and then parang eventually sa career mo, gusto mo pala mag-shift bigla, no? Yung mga I think mid-career naman pwede mong ilagay yun. May mga mid-career shifter, no? So, I think based on my perspective, no, pwede mong ilagay yun eh. Kasi nga, it will build up your professional experience and malalaman din ng HR na parang, ang dami na palang napagdaanan nito. Wala namang rule na, kailangan the last 5 years lang, kailangan the last 10 years lang, no? I think, on my part, mas maganda sa akin na mabasa kung ano talaga yung saan ka nagsimula kasi it will build me your profile, it will build your experience and your background na na-review ko na yung resume mo from the start. So, maganda na mapag-usapan natin ito during the job interview. So, for me, wala namang limit yung time when it comes to putting your work experience on your resume. Follow-up lang po, no? So, aside po sa professional background, how about po kunyari may mga certifications or may mga trainings? So, meron din po bang expiration yon kung ano lang po dapat yung year na included dun sa inyong resume or sa inyong CV? Sorry, medyo nawala po, no? Pwedeng pakiulit po ulit yung tanong. Ay, Sorry, sige po, sure. How about po kunyari sa mga certifications or yung mga trainings na meron po bang expiration yung dapat lang nating ilagay na for example, 5 years lang yung latest na 5 years or 10 years, ganun po? Well, yes, no. When it comes naman doon sa training, merong mga organizations na nagre-require na, okay, give us your training for the last 3 or 5 years. Kasi yung mga training kasi for example, kapag nag-training ka for example sa ISO standards, kasi di ba nag-iiba-iba yan? So yung 2008 standards ay iba na doon sa 2015 standards. So kailangan, ano pang relevant ng 2008 training mo doon kung meron ng 2015? So minsan hinihingi talaga yung, for example, for the last 3 or 5 years, yun lang yung kailangan ilagay mo doon. Kasi yun lang yung valid. Yun lang yung parang pwede mong ilagay doon sa resume mo. But for the PDS, for the personal data sheet in the government, I think kailangan mong ilagay doon yung mga trainings mo eh. Kasi makikita na din yung history ng mga trainings na na-undergo mo. Okay po. Thank you. How about you, Teacher Zari? Meron ka pa po bang mga naisip dyan or nakuha? Yes, pero meron po ako ditong isa from one of our teachers. So sabi niya po dito, how long do HR typically spend time reading a candidate's resume? Tapos ano daw po kaya doon yung kung saan talaga sila parang parang napupunta yung mata nila agad, saan sila na parang napapawaw. Okay, ganito pala siya. So ganoon po. Ayun, doon sa pag-screen ng resume, alam mo bilang I have background in HR, no? So siguro 2 to 3 minutes pa lang kapag nakita ko yung first page ng resume, alam ko na parang posible to na pwede tong empleyado. Ganun ka-short na time ha. Even yung iba nga less than 1 minute eh. Kapag tinignan ko yung paper, kapag nakita mo yung unahan pa lang, even just less than a minute, alam mo na I want to talk to this applicant na. So parang please find this ASAP, ganun. So ganun kasi nga your resume will open the door, di ba? Yun nga yung nabanggit ko kanina na parang ito yung first impression mo eh kasi wala ka naman doon during the resume submission, no? So parang yung resume mo, ito yung personal representative mo doon sa HR. So kailangan first page pa lang ay talagang mapapa-wow or
sabi na rin ni HR na parang you're the one, di ba? In terms of the wordings naman, kung ano yung hinahanap doon, importante na doon sa resume natin, meron tayong summary doon sa pinakaunahan. No? Of course, aside dun sa name, andun yung summary, and then, for me, my personal take, after the summary, you immediately include some of your accomplishments related to the job that you're applying for. For example, nag-apply ka bilang HR, accomplishment mo na for 2020, 100% ay nakapag-training sa lahat ng empleyado ninyo. For example, for 2020, lahat ng mga vacant positions, mostly ng target ninyo ay na-fill up ninyo for that year. So, yung summary and accomplishment, I think yun din yung parang eye-catching when it comes to the review of the resume sa HR perspective. Alright, thank you, sir. Yan. So, Miss Zari, meron yes po. palang may nagtanong dito by Teacher Christine Sarah. Sabi niya, Sir, okay lang din ba na ilagay ang ibang sort of trainings na kahit hindi relevant sa positions applied? Doon sa training po, tulad na nabanggit ko kanina, doon sa mga application posting, nakalagay doon, submit your training certificates relevant to the job that you're applying for. O kaya naman, submit your relevant training certificates for the last, for example, 2 to 3, 5 years. So minsan, yung mga employers, nanghihingi lang sila ng mga training certificate relevant to your position na ina-applyan mo. Diba? So, minsan, kailangan makita rin natin kasi sa job posting pa lang, kapag sumunod ka na dun sa hiningi ng HR, it will give us an impression na, oh, nagbabasa talaga to. Alam talaga nito yung ginagawa niya. Seryoso siya doon sa application niya. So, I think naman my take, kung hindi relevant sa ina-applyan mo, parang hindi mo na kailangan i-include, especially kung mga basic naman siya or kapag masyadong matagal na, kapag hiningi na lang during the pwedeng interview, kapag nakapasok ka na, kapag hiningi na lang na hindi mo siya na-submit. Pero in terms of, mga hindi relevant na training, I don't think hindi mo siya kailangan i-include doon. Alright, thank you, sir. And also, isang pahabol, sir. Medyo ako din, na-curious din ako sa question na ito. Sabi ni Teacher Elmer Estuesta, sabi niya, Sir, may factor ba yung pictures na nakalagay sa resume or CV? Ayan, sir. Definitely, no? Sa akin, of course, sa personal data sheet, required na may picture sa dulo, sa likod, di ba? Para po sa ating mga government employees, sa mga teachers dyan, required talaga sa PDS na may picture. For resume, my personal resume as well, meron akong picture. Bakit? Kasi wala ka dun habang nire-review yung resume mo eh. Parang it's yung impression din, makikita rin sa smile mo doon, sa picture mo doon, kung ano yung suit mo doon, di ba, yung background mo, kung naglagay ka ng parang, of course, merong mga resume na encounter na parang nilalagay nila yung selfie nila, di ba? So, kailangan din, we professionally present ourselves kahit sa picture pa lang, di ba, na meron naman ngayon na na-enhance na edit na yung mga pictures, no? So, katulad po nung sinabi nyo kanina sa introduction, talagang kailangan yung picture, very presentable ka, kailangan maayos yung pagkaka-edit. For me, ganun yung take ko. Kasi sa resume reading pa lang, sa pag-scan mo pa lang nun, kapag nakita mo yung picture na talagang very presentable, talagang naghanda, talagang pinagkagastusan, di ba? So talagang alam mo na handang-handa itong empleyado na ito. For me, talagang may factor yung picture na yun. And my take, kailangan mo maglagay ng picture sa resume mo. At wag po kayo maglalagay ng selfie ninyo. Please lang. Yun mga selfie, mga informal na mga pictures. Oo. Tapos yung mga background, minsan ang idagdag ko lang, yung mga background na parang colorful o parang sa bahay lang, or minsan may background na nature, no? So parang always choose yung parang neutral background, yung especially white, yung mga cream, ganun. So yun. Kaya po pala, uso yung mga background sa mga 1x1 picture, 2x2 picture natin. No? Alright, thank you very much, Sir Ray. Ang dami po namin natutunan. At pag nag-apply po kami ulit, i-apply po namin yan sa mga gagawin namin. Miss Mardy? Ayan, so thank you very much again, Sir Ray, at marami po talaga nagpapasalamat dito. Feeling ko ito, sir, student to. Sabi ni Sir Gerson Rivera, sabi niya, thank you po, Sir Raymond. Marami po akong tips para sa aming pag-apply sa future namin
ng trabaho, kailangan po talaga na maging seryoso sa paggawa ng resume at pagharap sa mga interview. So, ayan, maraming salamat yan. At sabi nga kanina, may nabasa pa ako na i-share niya daw po itong ating session sa kanilang guidance counselor para ma-share nga nila din sa kanilang mga Sure po. students. I'm giving consent po. You can share this presentation, yung PowerPoint ko sa mga estudyante ninyo sa school ninyo. So, pwede po Pwede yan. niyong gamitin. Thank you very much, Sir Ray. Ayan, sabi din po ni Teacher Rachel Dacanay dito, thank you, Sir Raymond. Knowledge overload po kami. Ang dami natutunan and for sure this will be applied in the near future. Many thanks po. And applaud emoji. Ayan. Ayan. So, virtual palakpakan po tayong lahat para kay Sir Ray. Pero Sir Ray, we will say goodbye for now, but please sit back and relax. Tatawagin po namin ulit kayo para po i-award ang inyong certificate at ang aming appreciation sa inyo. See you later, sir. See you Salamat later, po. Sir Ray. Salamat. And now, Teacher Zari, ano na ba ang next part natin bago natin tawagin ulit ang ating mga speaker? Siyempre, hindi mawawala ang ating, alam nyo na to, viewers. Siyempre, it is your time to shine naman. It is our Mentimeter segment. Yay! Saya, di ba? Yes. Oo. Wait lang natin ang ating Menti to go up sa ating screen. Ngayon, while waiting for that, you can already go to www.menti.com para naman pag lumabas na ating Menti screen later, lalagay na lang po natin ang code natin dyan. At ang code po natin, if you can follow me po, ang code po natin for our Mentimeter for this morning is 351-53314. It is 351-53314. Ayan, sana po nakuha po ninyo. And while waiting then, ang isi-share po natin ngayon sa inyo is that we will be asking you for your 2 cents on things to prepare for an interview. O, di ba po, meron na tayo mga speakers dyan kanina na nag-share ng kanilang mga expertise, lalo na ni Sir Ray. Kayo naman po, ano pa po yung mga iba sa palagay ninyo, yung mga hindi nabanggit? Ano pa yung mga things to prepare for an interview? Yung sa mga tenured na natin siya, mga empleyado, teachers, educators, even parents, di ba? Kahit yung mga students din dyan, what are the things you think you need to prepare for an interview? Aside from your resumes, of course. Ano pa ba? Ayan, nandiyan na ang ating Mentimeter. Ayan. Okay. This is one of our Mentimeter. So describe an outstanding resume. It should be direct and concise and simple. But in our second slide, ito po yung we will be asking for your 2 cents on what to prepare po in our interviews naman. Okay? Siyempre, ready tayo dyan. Madami tayong pang naman. Mentimeter. Siyempre, dahil gustong-gusto nating marinig kung ano yung mga insights and feedbacks and yung mga natututunan natin, whether yung mga new learnings or yung mga learnings na nakuha na natin from before. So yan talaga yung gusto natin dito whenever we have our Saturday Tech Talk session. Gusto talaga nating mabuo, ma-strengthen at ma-unify ang ating community of learners para hindi lang yung mga teachers, pati mga students and definitely parents, para patuloy na kakaroon tayo ng mas maraming ideas and information. Ayan. So, doon sa mga nauna po na mga nakapag-enter na sa Mentimeter, you can just refresh your web browser so you can see our second set of Mentimeter, which is share your 2 cents, things to prepare for an interview. Ayan, as I'm talking, ayan, marami na po mga nag-share na kanilang mga ideas, Miss Mardy. I'm very excited to know ano-ano tong mga ideas na to, ano-ano pa ba yung mga bagay na kailangan i-prepare natin para sa mga interview natin. While waiting for them, Miss Mardy, ikaw ba, personally, ano ba yung mga pine-prepare mo for an interview? Ako, pine-prepare ko. Actually, isa lang naman. Ano yan? Mind setting. Yun lang Mind talaga yung setting. ano. Kasi pag hindi ko na-set yung mind ko na kunyari, sabihin sa sarili ko na be yourself, huwag kang kabahan, na mas nangunguna yung kaba, yung nervous ko sa puso. So, hindi ako, nabablanko yung utak ko, na nawawalan ako ng thoughts, nawawalan ako ng mga gustong sabihin, lalo na pag nasa job interview na ako. How about Totoo you, yan. Teacher Zari?
Actually, same din naman tayo, Miss Mardy. Kasi talaga magsisimula yan sa ating kaisipan eh, di ba? Kapag hindi natin pinipare kasi yung ating mind, talagang kakabahan tayo. Minsan pa naman sa atin, normal, kapag kinakabahan, nakakalimot tayo sa mga bagay-bagay at nagkakaroon tayo ng buffering. Sabi nga ni Sir Ray, kapag tinanong ka ng question, you have to respond as quick as you can. Di ba? So ayan, Miss Mardy, I think we are ready to read the responses of our teachers, educators, our parents, and even students. Baka may mga nag-share din dyan. Ayan, gusto ko 'to, tama naman talaga, sleep well. Oo. Kasi mahirap nga naman pumunta ng interview 'no, na parang inaantok ka, tapos parang Oo. hikab-hikab, nagpipigil ka ng Totoo. antok, 'di ba? So gusto ko yung shinare niyo, tama po, I agree with that, sleep well. Ikaw, Teacher Zari? Confidence. Siyempre, you need to be confident. Siyempre, yung pagpe-present mo ng sarili mo, isang factor na rin yan para mag-stand out ka among other applicants. Pero kung pupunta ka naman doon pero nakayuko-yuko ka naman dyan, di ka confident, kinakabahan ka nga, di ba? So, paano mo mare-represent yung sarili mo the best way you can? Tapos ito pa, gusto ko rin to, Miss Margie, sabi, eat well and review for the position applying for. Gusto ko yung eat well. Ay, oo, Huwag kayong tama, pupunta tama. sa mga job interview na gutom kayo, 'di ba? Una sa lahat, di natin alam kung ilan kayong i-interviewin, kung gaano kayo katagal mag-wait ng turn ninyo. Totoo. Meron ako nakita dito, pray. Tama naman, kailangan talaga natin ng guidance ng Amang may kapal sa taas sa lahat ng gagawin natin. Guidance para sa ating mga ginagawa sa araw-araw. So, gusto ko True. po yung sharing niyo diyan na things to prepare. Dapat hindi natin yan nakakalimutan. Most of them also shared, sabi dito, be yourself, your beautiful smile. Yan, prepare your beautiful smile. To prepare your beautiful smile, brush your teeth. Gusto ko yan, Teacher Sari. Tama nga naman. Makasmile ka, tapos biglang medyo may dumi-dumi pala yung ngipin mo, pero medyo nakaano. Kasi nag-breakfast nga, 'di ba? Kakain nga eh. Prepared siya holistically. Ayan, present mind always. Sabi niya dyan, the things you have to prepare to an interview is your presence of mind, your documents, of course, pupunta ka, wala yung iyong mga dokumento, and compose yourself. Ayan. What else? Did I miss anything else? Gusto Miss ko rin Mar? ito, be honest in answering and be well articulated. Sabi nga, kung hindi mo talaga alam, be honest. Pero be honest ka rin kung ano yung take mo, kung willingness nga. Sabi nga, di ba, yung willingness mo to learn. Totoo yan. Ano pa Ano ba pa? dyan? Sabi dito. Outfit. Uy, hindi natin to nabanggit actually. Outfit. Make sure, ay nawala. Well, sabi niyo dyan, outfit. Siguro, correct attire. Focus and be yourself. Ayan. Kung sinabihan naman kayo ni interviewin ninyo kapag pumunta kayo sa inyong mga, sa job interview ninyo, sinabihan naman kayo mag semi-casual, smart casual, or formal, syempre, yun ang susundin ninyo. Pero kung wala naman, syempre, dun kayo sa outfit na mukha kayong professional. Hindi naman sa point na abot na mag-Amerikana kayo agad, 'di ba? Meron naman din mga damit diyan na magmumukha kayong professional and na magiging komportable kayo. Lalo na ngayon dito sa Philippines, 'di ba? Nag-a-apply kayo, naka-Amerikana kayo, ang init-init, baka pawis-pawis na kayo niyan. Saka na. So yes, search lang kayo ano yung mga attire, correct attire na yan, outfit ninyo. At saka sabi niya rin doon sabi ng outfit, na be presentable kahit daw virtual interview lang yan. Kasi hindi mo masabi, bigla palang open camera, di ba? Ay, Tapos oo. parang nakapambahay ka lang, tapos bagong gising ka pala. Wala, parang medyo, hindi nag-prepare ang ating interviewee for today. Di ba? Medyo jahe naman yun. Kaya may gusto ko dyan, may tinatawag akong term na power dressing. Na Wow, lalo na power kapag, dressing. power dressing. So, kunyari, pag may mga interview, yan yung gusto ko, power dressing. Kasi nakakadagdag siya sa confidence. Na kasi ang ganda ng physical mo. So, kumbaga, kung ano yung nasa loob mo, magre-reflect din siya kung ano yung nasa labas mo, di ba? Tama Kaya ka mahilig dyan, ako Miss dyan Mardy. sa power dressing. O yan, take note yung sinasabi ni Miss Mardy na power dressing na yan. Makakatulong po yan sa atin. So again, thank you very much for your 2 cents, teachers. Maraming salamat at syempre, hindi lang kami po ang nakapagbahagi sa inyo ng mga expertise ng ating mga speaker, but kayo din, nakapagbahagi kayo sa amin ng inyong mga
thoughts dyan, mga ideas ninyo. And also, para sa ating community. Thank you very much. Give and take tayo lagi dito sa Tech Talks sessions natin. All right, Miss Marty, I think we're good with our mentee. Thank you very much to all who participated. Thank you very much. And now, tinatawag po natin ulit ang ating dalawang speakers. So please turn on your cameras, Miss Debbie and Sir Ray. And also ang nag-iisa at ang napakagandang si Miss Rubelin ng DepEd ETU to award our certificate. Hi, Miss Rubilin. Yes, hello po. Good Raymond. morning po sa lahat. Teacher Zari, Teacher Mardy. Siyempre po sa ating magagaling na mga speakers, si Sir Raymond at si Miss Debbie. So, good morning po. Ayan, no? Ang ganda po ng talakayan this morning po. Nakaka-relate ako. Kasi, flex ko lang ka, Teacher Sari ha, Teacher Mardy. Kasi parang tips na din ito sa mga applicants natin. Kasi I have experienced na din a lot of interview, hindi lang po yung face-to-face, syempre yung virtual din, di ba? Lalo na ngayon sa ating sitwasyon. Pero po, yung hindi ko talaga makakalimutan when someone interviewed me through telephone, pwede pala yun. Yes. Tapos may panel of yung nagtatanong sa'yo, yung may HR at marami sila. So, yun, na-realize ko, dapat pala, ang talagang tip lang is just be true to yourself. Yung nasa resume mo, make sure na totoo lahat yun. Pag totoo lahat, wala kang magiging problema during the interview. Yes. So with that po, since natapos na natin yung talakayan this morning. So, let me share my screen para maibigay natin yung pasasalamat sa ating mga speakers po. Yes, so, once again, we are so grateful po sa ating mga speakers this morning. Siyempre, lahat naman po sila, deserve nila ang ating ibibigay. Alright, so, in behalf of the Department of Education, Information and Communications Technology Services, Certificate of Appreciation is presented to Sir Raymond Estrella, Senior Labor and Employment Officer, Department of Labor and Employment, for sharing his valuable knowledge as guest speaker during TechTalks for All Days, 21st Century Employability Skills webinar conducted by the ICTS Educational Technology Unit on June 19, 2021, given this 19th day of June 2021, and DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines. OUA Memo 0005210150, signed by the head of ICTS-ETU, Mark Anthony CC, Director 4 of ICTS, Abram YC Abanil, and Undersecretary for Administration, Elaine Delby Pasqua. Once again, thank you and congratulations po, Sir Raymond. Yes, Salamat. we're so good. Okay. Welcome po. Siyempre naman, sa ating napakagaling din na speaker dito sa Tech Talks, hindi na siya bago. So, Certificate of Appreciation presented to Ms. Debbie Kalingasyon, Master Trainer of Adantis Technologies Incorporated, for sharing her valuable knowledge as guest speaker during Tech Talks for All Days 21st Century Employability Skills webinar, conducted by the ICTS Educational Technology Unit on June 19, 2021. Given this 19th day of June 2021 in DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines. OUA Memo 0004210136, signed by the head of ICTS ETU, Mark Anthony CC, Director 4 of ICTS, Abram YC Abanil, and the Undersecretary for Administration, Elaine Dalby Pasqua. Thank you and congratulations, Miss Debbie.
Thank you very much po, Miss Debbie and Sir Raymond. And also, thank you din po, Miss Rubilin, for uh, giving Welcome. out our certification for our speakers for today. And also, Miss Rubilin, baka meron po tayo dyan reminders and additional instructions po para sa survey naman natin and sa course po natin for our Tech Talks. Yes, Miss Zari, meron tayong reminders, no? So ito yung pinaka popular na tanong, no? How to claim my certificate. Actually, hindi lang certificate, but certificates po, meaning marami kayong pwedeng maklaim. Okay, so step 1, make sure to answer the evaluation form. Ito po yung https://tinyurl.com/TechTalks June 19. So, yung mga nakapanood ngayon, you can claim po Certificate of Participation. Kung ngayon lang kayo nag-join, then make sure sa mga bago dito, create your PDLMS. PD stands for Professional Development Learning Management System ng DepEd po. Make sure po punta kayo sa www.training.deped.gov.ph. So if wala pa kayong account, please gumawa kayo. Hindi ito exclusive ha sa DepEd teachers. Kahit nasa private school kayo, pwede kayo. Any email po pwede niyong gamitin. Then, yun, tapos po pala ha, hindi pa po tayo tapos. Meron pa kasi tayong session this afternoon, yung sa My Tech Talk. Okay? Para makompleto nyo, please join us this afternoon. Then, syempre po, di ba sabi ko, hindi lang certificates nga po. Why? Kasi mamimigay pa din kami ng Certificate of Recognition pag nakompleto yung 4 na Saturday for the month of June. Kasi sa Saturday for the month of June, may 4 Saturdays po. So, how to claim your Certificate of Recognition? So, ito po yon, create your Wakelet account. Saan po yan? Dito sa https://www.wakelet.com. Then, create a new collection and rename it to My TechTalk June portfolio. Then, save your selfie and so with screenshots of your certificates. Then, share the link of that collection later in our PDLMS. So, mamaya nyo na po i-share ito, yung link ng ng Wakelet collection ninyo sa last Saturday na po ng ating month of June. So with that, pag nakompleto, you can get your Certificate of Recognition. But syempre po, may pa-quiz kasi tayo doon sa ating PDLMS. Di ba? Para kasi tayong, hindi kasi basta-basta na makinig lang. Syempre, may assessment po. You need to take the quizzes. At yung mga hindi naman nakasabay sa amin ngayon ng live, huwag po kayong mag-alala dahil po recorded po ang webinar session ito. Meaning to say, pwede nyo po itong ma-review o mamaya pwede nyong tingnan o mamayang gabi o kahit na anong oras ha. Kasi available siya 24/7 po sa ating Educational Technology Unit na Facebook account, kahit din po sa ating YouTube account. So, wala pong, walang sasama ang loob. Kung hindi ka nakasabay yun, huwag mag-alala ha. Andyan lang yan. So, pwede niyong balikan. At syempre, kung mahirapan kayong hanapin yung Facebook or YouTube account natin, the best place for you to go is the www.training.deped.gov.ph kasi yung sa PDLMS natin, yung mga recorded sessions, nandun yun. Pwede nyong doon na lang panoorin. And after that, you will take the quiz, then you can claim your certificates. So, marami yan ha. So, that's all po, Ms. Zari and Ms. Marley. Thank you very much po, Miss Rubilin. Ayan, teachers. So, hopefully po, nakuha po natin lahat na instruction and reminders ni Miss Rubilin. Ayan, bago po tayo mag-officially say bye-bye sa ating mga speakers, baka po gusto po ninyo mag-share na ilang parting words po natin. Let's start with Sir Raymond. Sir Raymond? Sir, nakamute po Ayan. at. So maraming salamat. Okay Ayan na na po.
So unang-una po maraming salamat po ulit sa DepEd at saka sa Microsoft Philippines po for this invitation. So marami rin po akong natutunan sa session na ito at message ko po sa lahat ng mga aplikante ay good luck po sa inyong lahat. Hindi naman po ibig sabihin na kapag hindi natin nakuha yung posisyon ay hindi tayo magaling. Maaaring baka sa panahon na hindi pa lang para sa atin yun. So patuloy pa rin po tayo sa ating paglaban sa sa job application po. Good luck po at patuloy po tayo mag-ingat lahat. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Salamat po. About you, Teacher Debbie? Po, again, to relate, thank you everyone po, Department of Education and Microsoft Philippines. And to relate with Sir Raymond, he is right, I do agree. So just keep on going po and good luck to everyone sa future endeavors nyo. And again, just be yourself and prepare. It's all about timing then and readiness. So thank you everybody. Thank you Teacher Zari. Thank you Teacher Marty. And Ma'am Rubidin. Thank you po. And Sir Reynold. All right. Thank you very much po ulit. Miss Mardy, anything else to say? Ayan. So dito po, bago po talaga tayo mag-end, ini-invite po namin ulit kayo next week para sa aming event. So isa na naman pong napakagandang discussion ang inyong aabangan for next week. Huwag po kayong mawawala. Abangan niyo po ulit kami 9 o'clock every Saturday morning. At saka kung ako naman po dito, bigla ko lang din naisip, first impressions last. Yun nga, sabi ni Sir Ray kanina na between 2 to 3 minutes, kung ano man yung makita nila sa resume, tumatatak na agad yon. So, dito sa point na to ng about sa job application, ma-apply natin yung first impressions last. Teacher Zari? Thank you very much po. And we hope po talaga na meron po tayo mga na-pick up na pwede nating gamitin at pwede nating i-share pa sa ating community of learners, sa teachers, sa mga colleagues natin, sa friends natin, and even kahit sino po na nangangailangan ng ating help, lalo na sa pag-a-apply ngayon. Thank you very much, everyone, and we see you next week. And again, Yung pong kakalimutan, same day, same time, hashtag TechTalks. TechTalks. Goodbye, everyone. Goodbye. Happy weekend. And happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you po sa mga speakers natin muli. Hope to see you again.